ப்ரோ விசில தான். ஹாய் ப்ரோ, வந்துட்டேன். விசில தான் ப்ரோ இருக்கேன்றது வேற விஷயம். பிக் ஷாட்டா அந்த பையன்டா. ரிலாக்ஸ். பிக் ஷாட். ஆலமீன். ஆமா. கேட்காது. என்னால செக் பண்ணிக்கோ. ஆஃப் பண்ணி தான் வச்சிருக்கேன். நான் என் வாய்ஸ் மட்டும் தான் ஆன்ல இருக்கு. பிக் ஷாட். நான் இது வீசில தான் இருப்பேன். எந்த வீசில நான் இருப்பேனே எனக்கே தெரியாது ஃபர்ஸ்ட். ஹாய் ப்ரோ. ஹாய். ரைட். இந்த வீசில நான் இருப்பேனே எனக்கே தெரிய மாட்டேங்குது. என் வீசில தான் உட்காந்துருப்பேன். இப்போ நான் என் வீசிலே இல்லை சொல்ல போனால். நான் அங்கே உட்காரவே இல்லை ஃபஸ்ட்டு. என் வீசிக்கு வர சொல்கிறாரு. நான் சரி நான் அங்கே போவா. வரியா என்ன நீ அங்கே? அவனையும் கூப்பிட்டு அங்கேயும் கடத்திட்டு வந்துடலாம். சோல சரி வா. என் வீசில் தான் ப்ரோ இருக்கேன். சொல்லுங்க. ஃபிளிக் ஷாட். என் வீசிலே இருக்க மாட்டேன் ஃபர்ஸ்ட். உருப்படியே என் வீசில் உட்கார மாட்டேன். அது வேற விஷயம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீசில் இருப்பான். ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீசிக்கெலாம் போயிட்டு வருவேன். தான் நிறைய டைம் உட்காருவேன். இது மட்டும் இருக்க மாட்டேன். எல்லார் வீசியும் ஒரு ரவுண்டு. இது மட்டும் உட்காரக்கூடாது. You think I've got a sharp tongue? I just tell it like it is. If someone can't handle it, maybe that's their problem. ஏ ப்ரோ லைவ் வரல விஜய். ஒர்க் இல்லை இருக்கா? Relax. There's no such thing as pure freedom in this world. Even the wind cannot blow on forever. ஒரு நாள் கழிச்சு வா. காட்டாட்டு பார்ட்டியில் ஒரு புது கேரக்டர் ஏதாச்சும் இருக்கா பார்த்தி? லைலா இருக்கு. லைலா அவருக்கு வந்து குளோரின் கிடச்சிருச்சு. எனக்கு வந்து அவனுக்கு குளோரின் கிடச்சிருச்சு. எனக்கு வந்து என்னென்ன கேரக்டர் கிடச்சதுன்னா கேட்காது பாரு. கிடைச்சிருக்கு. நட்டு கிடைச்சிருக்கு. செத்தோஸ் பார்க்குறீங்களா? செத்தோஸோட கான்ஸ்டலேஷன் பார்க்குறீங்களா? செத்தோஸ் சூப்பர் தான் சொல்கிறாங்க. T2 அதுக்கு அடுத்து இல்லை இப்போ இது வேற பார்த்துட்டு இருக்கேன். இது எல்லாமே வீக்காக இருக்கு.
அதுக்கு நான் வந்து சரி ஸ்டோரி முடிச்சிருவோம். ஆமா ஆமா பேலன்ஸ் எல்லாமே ஓரளவுக்கு இது இப்போ வாண்டர் ஓரளவுக்கு அடிக்கும். வாண்டர் ஓரளவுக்கு அடிப்பான். ஆமா ஏய் சொல்லடா இது எதுக்குடா அங்கிட்டு பட் யோஸ் ஏன் ஹாய் ஏன் 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 சொல்லு 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 அப்புறம் போறேன். ஒரு தலைவன் வருவான் தெரியும் அதானே ரைடன் வருவான்ட்டு. How strange. It's never this quiet here. அமைதியா இருக்கு. நாய் கத்துது. Tom is playing his ventriloquist game again, huh? Toma? Toma. நாய் கத்திட்டு பாரு. Hey, you can come out now. Paimon's seen you already. Ready. Oh, not a peep. So where the... Hey. Huh. What's got Taro Maru so worked up today? He's always such a good boy. அயக்காலாம் பேசிட்டேன். அயக்கா கிட்ட வந்துட்டா. Hello. Have either of you seen Toma? No, we thought he'd be with you. Why? Has something happened? Then it's as I feared. On the way here, I heard that Toma had been taken away by the Tenryou Commission. I wasn't certain whether it was true, so I came right here. The Raiden Shogun is holding a vision hunt ceremony at the statue of the omnipresent god today to mark the 100th vision seized and the 100th vision bearer in question. Hold up a second. So the ceremony that Toma said... I believe so. The Shogun and the Tenryou Commission see the ceremony as a milestone. This cannot happen. I must go and rescue him. Yeah, like it or not, you represent the whole Yashiro Commission. So if you go and pull a stunt like that, you're basically declaring you and the Raiden Shogun are enemies now, right? And by doing it so publicly, you might be implicating a lot of other people from the Yashiro Commission. There is no other option. I must act with haste. The ceremony is about to begin. I will not abandon Toma like this. He is my friend. To think... But... Okay, I'll wait here for your return. Get back safely. Don't worry, Ayaka. A friend's life is on the line. அதுலதான் போட்டேன் நீ இங்க தூக்கி போட்ட போல.
கோமாவை இன்னும் கோமாவை பிடிச்சி வச்சிருக்காங்க. ரைட்டு. இது எனக்கு தெரியும். இந்த இது தெரியும் எனக்கு. இந்த சீன் நீ அனுப்புனது. ரைட்டு. Capable of using elemental energy without a fission. You are an exception, it appears. Exceptions. The enemy of eternity. வாட எடுக்குறா. You will be inlaid upon this statue. Seriously? Fight-ஆ? Fight-ரா. Early முடிஞ்சிரா. அப்பே முடிஞ்சிச்சு. என்ன பண்ண? There is much to verify about you. புரியல. ஒரு நிமிஷம் இரு. சொல்லு என்ன பண்ணு இப்ப? பேக் பண்ணு. அடிக்கிறாடா. Inferior. You dare to gaze upon me? Cole, line to command. Boba, get them! You're toast! Help! Jitter's attacking! Lightning falls on the land of eternity. Power that ended Hypton! Strike dead! That's far enough. Wind rising. செத்துருவேன். அது கவலை கிடையாது. செத்துருவேன் தெரியும். இம்பிட்டு அடி வாங்கணும்னா எங்க சாவாம எங்க இருப்பேன்? I will mold you into the That's far enough. foundations of eternity. That's against the rules. Swollen fury. Strike dead! பாதி வரைக்கும் குறைக்கணுமே. அதுக்கே நான் உயிரோட இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். You are an enemy that requires special attention. காலி, ஆண்ட்ர காலி. Into the abyss. ஆ? Out of the frying pan. Evasion is futile. Help! My dinner is attacking me. புரியலடா. என்ன அது? அது இதுடா டேய். ரிவைட் அது. தெரியல, அது தெரியாம பண்ணிட்டேன் அது அதிகமா. மஷ்ரூம் இதாவாதுடா. அட்டாக் வாங்க ப்ரோ. புரியல.
இது தானே சொல்ற தானே எது சொல்ற மஷ்ரூம் மாதிரி எது சொல்ற வா ஆப்பிள் சீடரு ஆமா 24 இதுவே வயிறு ஃபுல் ஆகுது. How amusing. எடுத்தோனே அடிக்குதா? Instabilities will be removed. Not now. நல்ல வேலை. Inferior. என்னடா? ஆடி முடிஞ்சு. No! Did I ruin everything? ஏய் அடிச்சான்டா. You face the lightning directly. Commendable. ரெண்டுமே பெஸ்ட் தான் ப்ரோ. அது பெஸ்ட் இல்லன்னு சொல்ல முடியாது ப்ரோ. பெஸ்ட் தான் ப்ரோ. கட்சின் வந்துருச்சு. Wake up! ரைட். நல்லா வந்துட்டான். Both are still good தான் bro. ரெண்டுமே good தான். ஓடிரு. Shogun, who was that? Seize him under the decree. Next time, I will strike twice. Why have we stopped here? In case you've forgotten, the Komore tea house is the safest place for me to hide in this area. The only thing is, I probably won't be able to leave again for— Go to Tatarasuna and find the resistance. The Shogun's army is almost certainly about to issue a warrant for our arrest. There are very few parties that will be willing to shelter Come on guys, us. பாத்துட்டு இருக்கீங்களா? லைக் பண்ணுங்க, Resistance மறக்காம is an உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் exception. ஷேர் பண்ணுங்க. Come on guys, let's go for 10 likes guys. தெரியும் சாம்ஜான்லாம் முன்னாடியே வந்திருக்காரு. சாம்ஜான்லாம் முன்னாடி தெரியும். பார்த்தேன். Hyman's pretty sure Ayaka mentioned them before. Oh yeah! Sanganamiya's group! The ones who came together to fight the Vision Hunt decree. ரெண்டுமே இதுதான் ப்ரோ. ஆனா வந்து இதுல பாலா ப்ரோ இது டென்ஷன் நீங்க இது பண்ணாலும் ஒண்ணுதான். வெதர் இது அதுவும் உதரிங் வேவ்ஸ் அது ஏதோ ஒரு இது அது வாயில வர மாட்டேங்குது நேமு. தப்பா சொல்றேன்னு நினச்சிக்காதீங்க. அதுவும் ஒரு இதுதான். ஏன்னா அதை பொறுத்தளவுக்கு லேக்னஸ் இருக்குது. இதை பொறுத்தளவுக்கு லேக் இல்லை எனக்கு. அதனால தான் இது லைவ் ஓடிட்டுருக்கு. அது பேக்ரவுண்டில் அதை ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் உட்காந்து.
அது That's right. எனக்கு லைவ் போடாமே The அது லாக் resistance ஆகுது. was அவ்வளோ லாக் founded by ஆகுது. Sango no Miyaku. However, the Yashiro Commission is not on especially close... but you're different. So that shouldn't work against you. As far as I can see, the resistance shouldn't have any reason to turn you away. The only issue is that we can't be sure of the resistance force's current location. You'll have to ask around along the way. You'll likely pass through territory occupied by the Shogun's army at some point. So be எஸ் sure to எஸ் stay on ப்ரோ. your guard at all அது times. ரொம்ப லாகி இருக்கு ப்ரோ. ரொம்ப லாகி தெரியுது. Don't worry about me. I can remain hidden when I want to. புரியல. I won't make it easy for them. ஆ. ஆஹா. நான் பார்க்க மாட்டேன். நான் நருட்டோ பார்க்க மாட்டேன். தெரியல ப்ரோ. அது கேன் ஐ ப்ளே வெதரிங் வேவ்ஸ் கூடயும் ப்ளே பண்ணிடலாம். அது கூடயும் ப்ளே பண்ணிடலாம். வெதரிங் வேவ்ஸ் கூடயும் அது கூடயும் வெதரிங் வேவ்ஸ் கூடயும் ப்ளே பண்ணலாம். ஜென்ஷன் 8 ஜிபி ரேம் ஃபோனுக்கே கதர்னு கதறுது எனக்கு. என் ஃபோனே கதறுது. தெரியாத்தனமா டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிட்டேன். கதறுது எனக்கு. எத்தனை 23 ஜிபி எத்தனை கதற ஆரம்பிச்சிருச்சு. We gotta hurry up. The Tenryou Commission could be right around the corner. Let's get out of here. பிசி. மவுஸ் தெரியுது. மானிட்டர் எவ்வளோ பெரிய ஸ்க்ரீன் தெரியுது. அது விஷயத்துக்கோசரம் ஏற்றி வச்சிருக்கேன். அது வச்சு தொழில் இருக்கான். இல்லை Quit following me. Too slow. Swollen fury. The wind rises. பிசிலே ஏற்றுரு ப்ரோ. இதில் ஏற்றாதீங்க. பிசிலே நீங்கள் ஏற்றிருங்க. இதில் ஏற்றிடாதீங்க. தப்பி தவறி கூட நீங்கள் ஃபோனில் வெதரிங் வேவ்ஸ் ஏற்றிடாதீங்க. அது இன்னும் சாவடிச்சிடும் உங்களை. இது ஜென்ஷனே சாவடிக்கும் உங்களை. இது வெதரிங் வேவ்ஸ் இன்னும் சாவடிச்சிடும். Quit following me. ஆளு என்ன பண்ற? Swollen fury. That's far enough. Another test subject. ஓடிடுறா. என்னடா இத்தனை பேர் இருக்காடுங்க இந்த இடத்துல. மேலே போய் டெலிபோர்ட்டர் மட்டும்.
வில்லேஜ். அன்லாக்கே பண்ணிட்டேனே, முடிச்சிட்டேனே. அதானே போட்டதல்ல. ரைடனோட இதுதானே. தெரியும் தெரியும் தெரியும். Swallow Fury. Quit following me. எல்லா இடத்துலயும் நீ அதேதான் ப்ரோ, சேம் ப்ராப்ளம் ப்ரோ. நானும் அதே மொபைலில் நான் விளாடுறேன். லேக் தாங்க முடியல. மொபைல் ஹீட் ஆகும், லேக் ஆகுது. எப்படி சொல்கிறது, 8 GB ரேம் ஃபோனான்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு எனக்கு அது. இது பிசிக்கு இல்லை, பிசிக்கு 1080 இருந்தால் போதும்னு சொன்னாங்க. 1080 மேக்ஸ் செட்டிங்ஸ் இருந்தால் போதும்னாங்க. என்கிட்ட தான் இந்த பிசி ஸ்பெக் அதிகமாக இருக்கே, அதனால் வந்து இது பண்ணேன். ஆனால் ஃபோனில் அப்படியே எதிர்மாறாக இருக்குது. நீ பர்ஃபார்மன்ஸ் அதிகமாக வச்சிங்கன்னா இது அப்படியே ஒரு மாதிரியாக நின்றுது, கிராஃபிக்ஸ் நின்றுது. Relax. ஓவர் கிளாக் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கேட்குது சொல்லிட்டு. கேட்கணுமா? I heard they added a couple more people to the wanted list. They're high priority targets, apparently. But most of our forces are out on the front line. How are we supposed to effectively prioritize them? We'll just have to make sure we keep our eyes peeled when we're out on patrol. இப்போ ஃபுல் செட்டிங் ஹை செட்டிங்ஸில் தான் ப்ரோ ப்ளே பண்ணுறேன். 1080 இருந்தாலே இது லோ செட்டிங்ஸ், இது Wonder how they're faring. ஹை Last செட்டிங்ஸ் thing ப்ளே I பண்ண heard முடியும். was that we'd pushed the resistance back to just 46 northwest of Musojin அதனால வந்து Gorge. எனக்கு ப்ளே I பண்ணுற don't know if that's அளவு தான். true. I doubt it. அப்பப்போ Your rear guard மக்கார் isn't பண்ணும், far லேக் from there. மக்கார் பண்ணும். We're gaining anyway. We should focus on patrol. Come on, we're up. Fair point. Time to go to work. The northwest of Musojin Gorge. So that's where the resistance forces are based. We should... சேஃபாக இருக்கணும். மொபைலில் சைஸ் எவ்வளோ? அப்டேட் சைஸ், அப்டேட் ஆன சைஸ். நேற்று ஒரு 2 நாளைக்கு முன்னாடி தான் டவுன்லோடே பண்ணேன் ப்ரோ. ஃபுல்லாக டவுன்லோட் பண்ணனால எனக்கு அப்டேட் இல்லை. ஆமாம் ஆமாம், இவர் Oh, hey. You managed to escape too? Yeah. Where are you headed? Higi Village. I've heard the rumors, but it's still got to be a safer place than a war zone. What about you? Don't get me started. I was recuperating on Nozuchi Beach. It's complete chaos over there. The Resistance aren't having an easy time of it. They don't have the manpower for an all-out confrontation, so they can't contend with the Shogun's army.
ஃபோன்ல இல்ல இதுல பிசில இல்லடா. The front line used to be further forward, but they had to retreat a couple of times. Now they're back to Nizuchi Beach. ஃபோன்ல டவுன்லோட் எவ்வளோன்னு கேட்டார். ஸ்டோரேஜ்க்கு. And that's where I've just come from. I was lucky to get out. It's much too அவன் ஆல்ரெடி dangerous. டவுன்லோட் பண்ணி The forces வச்சிருக்கான். are so scattered that no 23 one ஜிபி knows தான் எனக்கு who's who, டவுன்லோடே and anyone you run into pulls their weapon. I just dropped my luggage and ran here. புது கேம் I 23 think we need ஜிபி to தான் keep ஓப்பனே moving. ஆச்சு எனக்கு. Things are Agreed. Why don't we stick together? Nizuchi Beach. ஆமா டவுன்லோட் ஸ்டோரேஜ் அவ்வளவுதான். தான் கேக்குறாரு. டவுன்லோட் அவ்வளவுதான்டா 23 to 40 30 குள்ள தான். Squall and Fury. Well, 60. ப்ரோ இது வெத்தரிங் வேவ்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. இது ஜிபி கம்மியாக தான் இருக்கும்ன்றாங்க. Quit following me. வெத்தரிங் வேவ்ஸ் தானே. Unnecessary. ஆமா என்ன பண்றது கேரியர் உள்ள பக்கம் தான் இருக்குப்பா. Quit following me. அந்த இடத்துல மட்டும் தான் போகும். Too slow. இந்த டெலிபோர்ட் இருக்கும் அந்த கரண்ட். The wind rises. வெதரிங் வேவ்ஸை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு ஸ்டோரேஜ் இல்லைன்னா நீங்கள் வெதரிங் வேவ்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஆனால் பட் லேக்ஸ் இருக்கும். உங்களுக்கு ஸ்டோரேஜ் வித் இது இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் இது பண்ணுறது பெஸ்ட்டு. டென்ஷன் வந்து டவுன்லோட் பண்ணுறது. உனக்கு காட்டுறேன் நான் பிசியில் எப்படி லேக்னஸ் இருக்குன்ட்டு பார்த்துக்கோ. அது உனக்கு தெரியாது, பழகி இருக்கும் தெரியாது. Quit following me. Too slow. அண்ணதுக்கப்புறம் அடிச்சானா It's my lucky day. Let me try my blade. Behold, my blade. This will do. அடிச்சான்.
நான் ஓடிட்டேன்டா. என்ன டோமா இங்க உட்கார்ந்த மாதிரி இருக்கு? Too slow. Hey, look! Do you think that's a resistance fighter? Looks like he's in a tight spot. Let's go help him out! Don't hold back. Start. Quit following me. Hey. இல்ல கீபோர்ட் ஒர்க் ஆகல. Show me what you've got! I dare you! Squall and Fury. Don't hold back! You're dead. Train harder. Bow your head. ஏய் என்ன சாவலையா நீ? Bested. அடா கொடுபாவி டேய். You saved me. I thought I was about. Thank you so much for your help. I'm Tb of the Gobius platoon. I'm with the Resistance. I was sent to the front line just recently. I was looking forward to doing my part. Instead, it seems I fell at the first hurdle. So, you aren't dressed like Resistance fighters? Great! Just the other day, I heard General Goro complaining about how desperate we are for more people. Your support will make a big... I'll escort you back to our camp. But first, let me... As you can see, the Resistance are at a constant disadvantage when it comes to open confrontation. The goal of the Shogun's army is to uphold eternity. To this end, they have the support of the Tenryou Commission's general, Kujo Sara, who commands an exceptionally strong force. As for us... Vision bearers are few and far between as it is. And because of the Vision Hunt decree, the fact we're even able to hold out is thanks to the brilliant strategic mind of Her Excellency, Sangonomiya. We're also If only I had a vision myself. Not only would I be better placed to share Her Excellency and General Goro's burden, but I'd be able to hold my own on the battlefield too. I couldn't help but notice that you used elemental energy when saving me just now. You must have a... He's a special case. He doesn't have a vision, but he can control the elements anyway. Are you serious? That's incredible. I guess that means you're immune to the Vision Hunt decree. You have to let me introduce you to General Goro. He'll welcome you with open arms. Perhaps I can also make a worthy contribution this way. Of course, I'd much rather prove my worth by the sword. If only taking down Shogunate samurai was as easy as you make it look. Anyway, we shouldn't delay. Let's head off. You want to use my hat as an umbrella? The audacity to even make that request. இங்க ஏற முடியாதுடா துபாக்கூர். Wind rises. ஏறிட்டேன். அவ்வளோ தூரம் ஏறணும்ல, அவ்வளோ தூரம் ஏறி வரணும்ல. This is what happened, General Goro. I was surrounded by Shogunate samurai, and they came to my rescue. They can use the elements without a vision. The Resistance could really use people with that kind of skill. We should bring...
I presume you've heard that the goal of the Resistance is to defeat the Shogun's army and repeal the Vision Hunt Decree. This is no easy task. Each who sets foot on the battlefield must be ready to sacrifice their life. Tell me, why do you wish to join us? The Resistance... You're referring to the ceremony to mark the 100th Vision seized under the decree, right? Yes, there was a disturbance, allegedly. Highly unusual considering that the Raiden Shogun appeared in person. But why do you wish to discuss this all of a sudden? Unless you have some information to share. What? Yep, we had a fight with the Raiden Shogun and everything. Then we grabbed the Vision Bearer and whisked him off to safety. After that, they added us to the Army's wanted list. That's why we came here. Now that you mention it, we did just recover a bounty notice from a Shogunate samurai defeated in battle. It read, "Reward for the capture of a blonde-haired traveler and their mysterious flying pet." Huh. So this refers to you two? What? Who are they calling a mysterious flying pet? My apologies. I understand your situation well enough for now. On behalf of the Resistance, welcome to our ranks. Her Excellency is currently away from the camp. We don't know where she went, but she instructed us to take care of everything in her absence. I will ask Tepe here to show you around the camp first, and then dispatch you straight to the front line. If you're ready. Yes, sir. I used to be in the logistics division, so I'm the right person to show you around. I know the setup like the back of my hand. I'll make sure you get a warm Resistance welcome. Let's start with the field hospital. Some of my friends are recovering there. Last time I saw them, I promised that I'd introduce any new recruits. When they're finally back on... There's no need to exchange pleasantries. It's rather pathetic to force a conversation just to occupy silence. புரியல. Is this a new recruit? அம்ப கேரக்டர் இல்ல. Looks like a strong addition to the troop. Hopefully someone I can spar with after I've... Whoa. Brand new recruit and your first thought is to start sparring with them. You're getting ahead of your Tepe. Did you bring this one in? Well, at one point, Amber, there were a horde of enemy troops. This guy stole the show, though. When he saw me tiring and falling back, he burst onto the scene and took down a whole island. He even stormed the Vision Hunt ceremony. And that the Raiden Shogun herself failed to take him down. Amazing work, still. But seeing fresh... That's a lukewarm... It did? I heard about a remedy. They say it feels... Sure, I'll take one. Thanks. Oh, okay. Sounds a little strange to me. I would have thought wolf hooks would do the trick, but it's your decision. Well, how about we let our new recruit decide? I'll stay here and make some preparations. If you're a fan of weird and wonderful remedies, please gather some Nightbot. If you're more of a wolf hook advocate...
Thanks for your help. I don't know. Oh. Cooker. Live இருக்கேன்டா. Never mind. I guess this was probably the safer option. Like பண்ணு. Share பண்ணு. I may need your help in a moment to change their dressing. And thank you. It's a standard remedy, but a dependable one. You may have skimped. I'm dying to get out. I don't think it works. Thanks again, Tb. And speaking of training, it'll be a good chance for them to meet a few. You got it. All right. நான் ரெண்டு ஃபோன்ல இருந்து லைக்கா போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் 7ன்னு காட்டுது. வந்தது வெறும் 4 தான். Oh, another miss. This sucks. Let's see now. I've lost மனர எங்கடா இந்த பாட்டு? அது ஒருத்தன அவனுக்கே தெரியும். இப்ப இந்த மனரம் தம்பியார காணால. லைவ்க்கு மட்டும் வந்திருக்க. Only one hit the target. தமிழ் டெக் சொல்லிட்டு இருக்கேன் கேளுடா. It's evident from these paths. How hard could it be? Just draw the bow, aim, and shoot. With progress like this, who knows when we'll be fit for battle? Seems things have gotten tough on the front line. I guess we'll just have to keep practicing ourselves. Come on, guys. Less complaining, more training. Okay. ஆடா இருக்கா சரி. Tb senpai? போய் ரெஸ்ட் எடுறா போடா. நைட் வேணா போலாம். நைட் போலாம். Listen up for a second. I've come to introduce our newest recruit. In battle, he single-handedly slayed Molt, and that was after interrupting the video. எனக்கு நைட் வந்து ஒரு 100 ரெசன் வந்துரும் நான் நினைக்கிறேன். Perhaps we promise not to take too much of your time. A quick demonstration would be all we need. Our previous training was so rushed that we hardly remember the proper technique. ஏய் வேணாம் இன்னைக்கு வேணாம் நீ ரெஸ்ட் எடு. You got ரெஸ்ட் எடுடா. There's nothing wrong with being afraid of thunder, even at an older age. Hey! Pressure getting to you? That's no way to demonstrate. Come on, try again. Let's go. Show us. புரியல. பாக்ஸ் தாண்டியே போலடா. I'm sure you'll get it this time. Well, there you have it. I told you our latest recruit is pretty strong.
incredible. My posture என்கிட்ட was விஷயம் இல்ல off, and I சுத்தமா. didn't draw back with விஷயம் காலி enough பண்ணிட்டேன்ல. force. ஸ்கிப் பண்ணுங்க. Seems I also need to focus on keeping my grip ஏய், steady and விஷயம் இல்ல விஜய். Those watching your demonstration was a great help. I learned a lot. At least this time I was able to observe some proper வீடியோ வேணா technique. இருக்கு. வீடியோ வேணா போடவா? As long as வீடியோ I வேணா can retain காட்டவா? it, I விஷ் know பண்ண I'll வீடியோ become much காட்டவா? stronger. Honestly, before this whole conflict came about, my wife and I were leading a quiet life together. War and battles were the last things on our mind. That all changed with the vision. The actions of the Shogun's army ignite. And those of us without visions or... There's no use in... Stay focused. Now then, where should we Sir, we've got trouble. The Shogun's army is attacking. There are still many wounded in the camp. We mustn't let the enemy break through. What? Impossible. We'd better go assess the situation. A chance for us to prove our worth in battle. விஷயம் இல்லடா. வேணா வீடியோ வேணா போடவான்னு கேக்குறேன். வேணா இது Behold! How amusing. Quit following me. The wind rises. I've lost. Well, we managed to hold them off. But we have sentries and patrols posted all around the perimeter here. The enemy unless we have a traitor in our midst. They must have an informant, feeding them intelligence and helping them to approach unseen. But our priority is finding the agent and protecting the camp. This is my chance to show what I'm made of. Sir, if I may. I just returned from inspecting the perimeter. It appears that several portions of our defensive walls were already collapsed. The Shogun's army must have known about this vulnerability and made their way over from the cliffs nearby before attacking through the gaps in our defenses. I suggest we repair the walls and double the guard. That should keep them from sneaking up on us like this again. In that case... Understood. Leave the repairs to us. We can make use of the wooden rope nearby to patch up the defenses. Why don't we make this more interesting, recruit? A contest between the two of us. Just don't underestimate me. If there's... புரியல எப்படி பண்ணனும்? Too slow. All right, that should do it. The Shogun's army will have a hard time getting past this, no matter how determined they are. It seems I've made another valuable contribution to the resistance. I thought getting transferred to the front line would be a chance to showcase my abilities and square off with... Why are you so insistent about being on the front line? It's just like General Goro said. We joined the resistance because of our warrior's will. There are a multitude of ways to contribute to the resistance, but who wouldn't want to take out a few shogunate samurai? Anyway, we got more than we bargained for inspecting the camp. Let's report back to General Goro. Cut. If all goes well, we might just be assigned a few missions closer to the...
too slow. Strange. I don't see General Goro anywhere. We've had a change of plans. The general has been dispatched to the front line to lead our forces into battle. The Shogun's army is attempting an advance on the main front. Reports as for us. It's been days since Her Excellency last made an appearance here. We've executed almost all the directives she gave us, but have received no further instruction. The situation is becoming grim. If we retreat any further, I fear morale may falter. For now, we can only pray that General Goro will be able to turn the tide, however difficult that may seem. We should go to the front line. Our forces need all the help they can get. We're no use to them here. We mustn't let Tatara Suna fall to the enemy. You want to use my hat as an umbrella? The audacity to even... There's no such thing as pure freedom in this world. Even the wind cannot blow on forever. So, you are the only one here? I thought I might get to meet your grand... She is the one that's been causing our forces so much trouble. The fact the Resistance has even held out for this long is thanks to her. But soon, the Resistance will fall. They are no match for the might of the Shogun's army. Her schemes mean nothing now. We have already rooted out those behind the Resistance. All who have dishonored the almighty Shogun will be punished. I have faith in Her Excellency and in the soldiers of the Resistance. The Vision Hunt Decree is a brutal injustice. Our resistance has only just begun. It is futile. There is one other thing. I'm sure you've seen the recent arrest warrants. I trust that the blonde traveler is somewhere among your forces now. I will make you a deal. Hand him over to us, and you'll buy yourself some time. A respite from the bloodshed would be advantageous to both sides, would it not? So that's why you brought reinforcements. Just to get... He is of great importance to the almighty Shogun. But the way I see it, he is expendable to the Resistance. That's where you're wrong! He means just as much to us! As a member of the Resistance, he's a comrade! I'll never surrender him to you! The Resistance never betrays its own. Her Excellency made that clear to everyone from the very beginning. General Goro! Tepe, and the Traveler, what are you doing here? It would appear our time to fight side by side has finally come. Well, well. We meet again. This time, I won't let you get away.
I thought that you would seek refuge with the Resistance in the hope of receiving asylum. That you choose to show up here proves that you have more bravery in you than I had originally thought. And now that you're here, புரியுது I have a இருந்தாலும் நான் உன்னை proposal. விட மாட்டேன் அதான் சொல்றாளே Why not represent the Resistance in a fight of honor? A fight of honor? What's that? Before the battle begins, each side chooses their finest warrior for a match of single combat. To the superior force, there is little significance in such a duel. But to the weaker force, victory could constitute an important boost to their morale. Her motives are clear. She wants to use the match as an opportunity to capture you. Do not feel compelled to participate. We could take the fight to them without such a ceremony. Well, what do you think? Will you fight? என்ன கொடுக்க இது கொடுத்த இல்ல என்ன கொடுக்கன்னு கேட்டேன் Remove all threats to eternity! By order of the Almighty Shogun! Be wary! You're up against a powerful opponent! காலி You got this! There's more than one round! Keep it up! அடுத்த ஆளு காலி ஸ்வாட்ல வரான் தேர்டு ஸ்வாடா அதான் ஸ்வாட் எடுத்துருவேன் alright. Look! That's 2 rounds in a row! The Shogun's army is not invincible! We can win! The soldiers are rallying! Your warrior's will is bringing them hope, Traveler! Don't hold back! Behold! Stronger than I anticipated. This contest has served its purpose. Soldiers, attack! Glory to the Shogun and her everlasting reign! Prepare to engage! All of you, with me! Stand firm! Hold the line! Her Excellency! The wait is over, my comrades. Now is our moment!
calm as the breeze, my lady. I just hope you can afford all these mercs you've gathered! Kazuha! We meet again, old friend. Retreat! All forces, retreat! All forces, retreat. யாருடா இவ அழகா இருக்கா அதானே கேட்பாங்க. Greetings. Well, this is the first time we've met. Please, allow me to introduce myself. I am Sangonomiya Kokomi, organizer of the Sangonomiya resistance Kokomi. and also the divine priestess of Watatsumi Island. Perhaps it's the first time you're hearing that title. To put it simply, I'm the person currently in charge on Watatsumi Island, which is also the home front of the resistance. I've actually heard all about you from Beidou and Kazuha. I hadn't expected to find you join the resistance, though. Do you have a plan beyond this point? In that case, shall we continue our conversation at the shrine of Sangonomiya? Although the Shogun's army has retreated for now, the war is fought. The Vision Hunt Decree has not been repealed, and neither the Tenryou Commission nor the Raiden Shogun show any sign of stopping. I suggest we move to the shrine to discuss our counterplan. Let's say... Can I come too? I know Watatsumi Island very well. I can carry on being your guide if you'd like. Goro, thank you for all you have done. ஏய் விஜய் என்ன அந்த லைவ் அந்த வீடியோ எடுத்தோம்ல வீடியோ வேணா போட்டு விடுவா. Our forces are weaker than the Shogun's army. I'm afraid I must still ask you to stay a while longer. அதுதான்டா To சொன்னேன் keep eyes on the கேட்டுட்டு. Shogun's army and also to... Well received, Your Excellency. I must return to Sangonomiya now. Thank you for all your efforts so far. Fight for the future of Inazuma. பொட்டுதான் நல்லா இருக்கு. நான் பொட்டுதான் நல்லா இருக்கு. என்னடா இது ஏதோ கிடைக்குது. ஆமா. ஏதோ மெமரி ஆஃப் வயலட் ஃபிளாஷ்னு சொல்லிட்டு ஏதோ கிடைச்சிருக்குடா. ஓ ஓகே. டேய் 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 அங்க வர்றா. டேய் லைவ்ல என்ன மெசேஜ் வந்திருக்குன்னு பாரு. எந்த பொண்ணு? You think I've got a sharp tongue? என்ன பொண்ணு அப்படின்னு கேட்கறது. ரெண்டு தான்டா இருக்கு கான்சன்ட்ரேஷன். ஒண்ணு இல்ல சும்மா சும்மா நாங்க ஃபன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அது அவருக்கு புரியாது. அவளுக்கு எங்க புரிய போகுது. ரைடனும் நல்லா தான் இருக்கு. ரைடனும் நல்லா இருக்கு. பார்த்ததும் நல்லா இருக்கு. லாஸ்டா பார்த்தோம்ல. அந்த ஹைலண்ட் பிக். You're so happy just இல்லனா to இது see the sun இது again. நல்லா இருக்கும். How ஏய் childish. ஏய் ஒரு மெசேஜ் வரத பாரு. ஏய் ஏய் அதெல்லாம் சும்மா சொல்றதுதான். ஐயோ There are still documents that need to be seen by the commission. அது சொல்லு சொல்லு அடிச்சு பாய்ஸ்டிங். வந்து ஏந்திரிச்சு வந்து போட்டு தள்ள போகுது.
ஆர்க்கு அது படலோ என்னடா போட்டிருக்கான் என்ன போட்டிருக்கான் படி மெசேஜ் படி வாய்ஸ் கம்மியா இருக்கா அதுதான் Too slow. அதான் நான் நைட்டு இவனை தூங்குன்னு சொல்லிட்டு போனேன் ஆனால் கடைசியில் இந்த பைப்பில் எப்போ தூங்குனுச்சுன்னு தெரியல எனக்கு ம் ம் ரைட்ரா Too slow. ம் ஆ ரைட்ரா 2 மணி நேரம் தூங்குறதுக்கு ஏன்டா தூங்குற தெரியும்டா அதான் நாளைக்கு கிளம்புறல்ல ம் நாளைக்கு 10 ஓ அங்கில் சொல்லங்கில் Quit following me. ரைட்டு It's my lucky day. இல்ல நீ அந்த படத்தை பார்க்கறதுக்கு பார்க்காம இருப்ப Finally, no. To the ferry. Finally, no. To the ferry. புரியுது ரைட்டு There's no need to exchange pleasantries. It's rather pathetic to force a conversation just to occupy silence. இல்லை அதுக்கு முன்னாடியே ஓடிடும் இது நீ இந்த அளவுக்குலாம் பில்டப்லாம் கொடுக்க தேவையில்லடா அதுக்கு முன்னாடியே ஓடிடும் இது நான் சொல்லிடுறேன் இன்னும் என்கிட்ட நீ தூங்குவேன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் நேற்று நான் சொல்லி வாய முடியல நீ தூங்கியிருக்க நல்லா புரட்ட விட்டுக்கிட்டு மாத்து இதுக்கப்புறம் நீ அங்க போறல்ல மாத்தி தான் ஆகணும் சொல்லுங்க தெரியுமே இதுதான் பண்ணிட்டு இருப்போம் அப்பப்ப இதுதான் பண்ணுவேன் இதுதான் எடுக்கணும் போயிட்டு அம்மா லோட்டஸ் செட் வாங்க முடியும் தெரியும் There's no such thing as pure freedom in this world. Even the wind cannot blow on forever. Tata. Relax.
You think I've got a sharp tongue? I just tell it like it is. If someone can't handle it, maybe that's their problem. Relax. ஹலோ ஒன்றும் இல்லை வந்துட்டேன் சாப்பாடு எடுக்கவே நான் கிளம்பிட்டேன் சாப்பிட்டு Hey, why you Relax. There's no such thing as pure freedom in this world. Even the wind cannot blow on forever. இருடி சாப்பிட போறேன் காலைல சாப்பிடல இப்பதான் சாப்பிட்றேன் காலையில் வேணான்னு சொல்லிட்டேன் சாப்பிட தான் சொன்னேன் வேணான்னு சொல்லிட்டேன் பசிக்கல வேணான்னு சொல்லிட்டேன் பசிக்கலன்னா வேணான்னு தான் சொல்லுவாங்க பசிக்கலன்னா வேணாம் தானே சொல்லுவாங்க ஆனா அதுக்கு பதில் நான் சாப்பிட்டுட்டேன் You want to use my hat as an umbrella? The audacity to even make that request. Quit following me. சாப்பிடுவோம்டா இப்போ சாப்பிடாம விட்டேன் அவ்வளோ Rises. அடுத்த கஷ்டம் போ அடுத்த இடத்துக்கு போவோம் பார்த்துட்டு சார் Aha, there you are. Good to see you. Your appointment with Sangonomiya is fast approaching. We should get going. Are you ready? We'll start by heading to the camp on Watatsumi Island, and then we'll go meet Her Excellency together from there. ஆனா இப்பதான் சொல்லி கொடுக்குறான் If you start to feel seasick at any point during the trip, let me know straight away. That said, you've வாடா சொல்லு and away we go.
ஐயோ இழுத்து போடு இழுத்து போடு இழுத்து போட்டு பேசி பாரு. இழுத்து போட முடியும்னா அங்க இழுத்து போடணும். போட்ல போறதுக்கு நான் இங்க இருந்து டெலிபோர்ட் அடிச்சு போயிருவேன். டெலிபோர்ட் அடிச்சு போயிடவா? டெலிபோர்ட் அடிச்சு போயிடுவேன். ஏன்னா அங்கே எனக்கு ஓப்பன் ஆல்ரெடி ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருக்கேன். Too slow. போட்ல தான் வரணுமா என்ன? வந்துட்டேன். என்கிட்ட பேசணுமா? என்னது? General Goro around. Here we are, the training grounds for Watatsumi Island's troops. Right now, the resistance is predominantly made up of local soldiers from Watatsumi Island. Some of them are fighting with the Shogun's army in Tatarasuna, and some of them are stationed here on the island to keep the locals safe. Did you used to train here too? Yep. Unfortunately, I had to join the fight in Tatarasuna before I'd had the chance to impress the instructors. I'll be staying here for now. If you need me for anything, just come here. If I'm not around, just write a note and stick it on the wall. As soon as I see— Shoot! It's nearly time for the appointment with Her Excellency. I'll have to show you around Watatsumi Island some other time. For now, let's get ourselves over to Sangonomiya. Sangonomiya. So, Sangonomiya is the name of the place where Sangonomiya Kokomi lives? Huh. Let's go check it out. இங்கே நான் ஃபுல்லாக அன்லாக் பண்ணி தான் வச்சுருப்பேன். எல்லாத்தையும் அன்லாக் பண்ணி வச்சாச்சுல. வேர்ல்டு முத்து. ஆமாம் ஃபுல்லாக அன்லாக் பண்ணிட்டேன். இந்த இது மேப்லாம் கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணியிருக்க மாட்டேன். நைட்டு 100 வந்துடும் நினைக்கிறேன். நைட்டு மேக்ஸிமம் 100க்குள்ளே வந்துடும் நினைக்கிறேன். அவ்வளோதான் காலி பண்ணேன். ஆமாம் 22 மணி நேரம் இருக்குது. 200 ஃபுல்லாக 22 hours. Food supplies are the absolute top priority, period. We cannot afford any losses. With the conflict between us— Understood. Take heart. We have a fresh batch of supplies in hand, and I'm working on expanding the army. I appreciate that the lack of manpower has been hard on all of you, but things are going to get better. We're expanding the army? Oh, that's great.
Huh? Tepe, what are you doing back on 200. Watatsumi Island? தெரியுமே. Might I இதுக்கு ask அடுத்து who? வந்து கிரைண்ட் அடிக்கிறது யாருக்கு? பெய்டோக்கு அடிக்கணும். VIP guests of Her Excellency, that's who. Honor I'm acting முடிச்சிட்டேன். under orders to Honor escort them 80. both here. Oh, really? Wait. Talent ஏத்தணும். So are you the Talent new recruit ஏத்தணும். everyone's been talking about? Seriously? ஸ்வாட் இல்ல. வேண்டருக்கு ஸ்வாடே கிடையாது. புக்கு. வாண்டருக்கு வந்து ஒரு வெப்பன் மாதிரி இது கண்ணு மாதிரி வச்சிருக்கேன். அந்த வெப்பன் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியுது. இல்லனா வேற புக் வந்து வேஸ்ட். இன்னொரு புக் You've 40 come a லெவல் தான் long way. போட்டுருக்கேன். I'm sure you must be here on pressing business, so I won't disturb you any further. 40 Feel free to level visit me if you have any time to spare. Your Excellency, I'll take my leave. கேரக்டர் லெவல் 80. அது வேஸ்ட். அந்த அளவுக்கு வேஸ்ட். Not long அந்த ago, வெப்பன் வேஸ்ட். someone thinks to them, 4 we ஸ்டார் can வெப்பன் தான் finally அது. start recruiting troops on the scale we need to openly confront the Shogun's I'm army on bored the now. front line. Sounds good. Forward now. ப்ரோ இப்பதான் ப்ரோ இப்போ ஸ்டோரி குஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. ஸ்டோரி குஸ்ட் ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. ஸ்டோரி குஸ்ட் ஆர்கான் குஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. I am not without my doubts about the whole affair. But the sender's conditions were also reasonable. They simply ask us to dedicate ourselves fully to fighting against the Shogun's army. ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் கொடுங்க ப்ரோ. நான் இது ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் கொடு. Whatever other motives they may அப்புறம் நான் have, ஃப்ரீயா இருந்தானா we are லைவ் at முடிச்சிட்டு least aligned ஃப்ரீயா on இருப்பேன். this. எப்படி இருந்தாலும் ப்ளே Naturally, பண்ணிட்டு தான் இருப்பேன். we shouldn't let our guard down. Your Excellency? அப்போ வாங்க. Does this mean that the food at the front line is going to get any better? Don't worry. I've already made arrangements for that. Everyone will have their fill of meat. But to be clear, still no alcohol. That's fantastic. I understand how hard it's மறக்காம been on everyone. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க ப்ரோ. I will discuss this மறக்காம with the உங்க logistics யார் division to பண்ணிருங்க. see what further improvements can be made. However, our supplies are still limited. I must ask you to remain. When will the vision hunt decree? That's the question. And I'm afraid I don't have an answer. The mere existence of the Vision Hunt decree is baffling. The Tenryou Commission's zealous support for the decree seemed to come out of nowhere, and the Shogun seems completely indifferent to the fact that it has effectively caused a civil war. I suspect the Vision Hunt decree won't end until these mysteries are solved. All I can say for certain is that as long as the Vision Hunt decree remains in force, we will never give up, Traveler. To confirm, knowing the current situation facing Watatsumi Island and the Resistance, are you still willing to fight with us? Good. Then here is your assignment. I hereby appoint you as Captain of the Watatsumi Island Special Operations Unit, Swordfish 2. Whoa, what? Swordfish 2? Is this the same Swordfish Special Ops unit that I'm thinking of? It's hard enough getting into a Special Ops unit at the bottom rung, let alone jumping to Captain in one fell swoop. This is incredible. Although this appointment breaks with convention, I firmly believe that with your wisdom, courage, and strength, you can lead your team to victory. Great! So when do we take up our post? The members of Swordfish 2 are currently on standby in a valley to the southwest. Ronin have been causing trouble down there lately, and we need a special operations unit to eliminate them and stabilize the rear guard. I have already written your appointment letter, which you'll need to show them on arrival. Once that's out of the way,
Please lead them in ridding the area of Ronin. The Special Ops Unit comprises Watatsumi Island's elite soldiers. They can be a little rough around the edges, but I have every confidence that you will win their trust. What about me, Your Excellency? Any battles you need me to get involved in? I want to make a contribution to the Resistance too. ஓகேவா புரியல ஐ. ம் Of course. Okay. I'll arrange something and brief you shortly. All right! One successful operation coming right up! You may have swiped the captaincy of Swordfish too, but watch this space, cause this guy's on his way up! ஓ தமிழ் விட்டா நீ அழகா பட்டு better. Okay, sure. Well, be careful out there. Don't push yourself too hard. Well, Traveler, let's move out. There's no need to exchange pleasantries. It's rather pathetic to force a conversation just to occupy silence. Relax. There's no such thing as pure freedom in this world. Even the wind cannot blow on forever.
There's no need to exchange pleasantries. It's rather pathetic to force a conversation just to occupy silence. Relax. ரவுண்டட் விளாட்றியா ரைட்ரா சாரி வந்துட்டேன் சாரி கோச்சுக்காதீங்க கூப்பிட்டேன் நியூ சப்ஸ்கிரைபர்லாம் இல்லை ஓல்டு பைத்தியம் அது ஒரு பைத்தியம் எனக்கு தெரிஞ்ச பைத்தியம் எனக்கு தெரிஞ்ச பையன் இங்கே இருக்கிறவர் எல்லாம் 20+ தான் இந்த கம்யூனிட்டியில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே 20+. ஆட வர சொல்லலையே கிரவுண்டட் விளையாடு மேன் தான் போட்டிருக்கான் அது தெரியுமே கிரவுண்டட் என்ன கேம் ஏய் கிரவுண்டட் எக்ஸ்பாக்ஸ் இல்லடா என்கிட்ட எக்ஸ்பாக்ஸ் அது போட முடியலடா எக்ஸ்பாக்ஸு கடுப்பாக இருக்கு எக்ஸ்பாக்ஸ் போடணும்டா எக்ஸ்பாக்ஸ் போட்டால் தான்டா அது விளாட முடியும் இல்லைன்னா ஸ்பான்சர் பண்ணு ஒரு 1200 ஸ்பான்சர் பண்ணு கேம் வாங்கிக்கிறேன் இல்லைனா அந்த இது எக்ஸ்பாக்ஸ் மட்டும் ஐடி மட்டும் வாங்கி கொடு யார்கிட்ட போட்ட இது Nvidia அப்டேட்டில் வந்துச்சுல்ல இது 3%. இல்ல I'm bored அதான சொன்னேன் There's no such thing as pure freedom in this world. Even the wind cannot blow on forever. என்னது சப்ஸ்கிரைப் தான் போட்டிருக்கு நைட் பாட்டு வரலையே இல்லையே ஸ்டேஷனுக்குலாம் வந்தேன் எப்படி பண்ணுறது தான் தெரியாமல் மூச்சிட்டு இருந்தேன் அது தெரியும் இது அசல் பசல் ஓப்பன் பண்ணு Quit following me. Ah, you must be the new captain of Swordfish 2. Her Excellency briefed us in advance. Your reputation precedes you, and the appointment letter... About what?
I'll be straight with you. I want to know whether you have what it takes to lead us. You mean, like, a duel? Normally, a duel would be the quickest way to settle the question. But this time, we've got a better way. We're stationed here because of all the Ronin causing trouble in these parts. If you can get rid of them for us, we'll take that as a measure of your strength. All right, let's show 'em what you're made of. இதேதாம்மா. ரைட்டு. Behold! The wind rises. Know your place! Have fun with this gift! A late bird! The fairy. Nice and spicy! This! Finally, I... Swollen Fury, you're dead! Okay, seems like you can hold your own. The rumors are exaggerations, of course, but still, your abilities are admirable. Allow me to introduce myself. My name is Kotoku, acting captain of Swordfish 2. This, I now formally cede the position of captain to you. Swordfish 2 awaits your order. There are two hard-hit areas. This was one of them, but thanks to you, this area is now secure. Their only remaining stronghold is located at the shallows on the east side of the island. That said, the ones over there are tougher, and there's more of them. You got that right. Watatsumi Island is busy fighting the Shogun's army on the front line. We can't let these guys mess up things at the rear. காத்து தான் வருது. Fish அவ்வளோ வேணும். Quit following me. Fish ஆனா இருக்கும். ஆறு தான் இருக்கு. 10 வந்துருவேன். பொத்துன்னு பள்ளத்துல. பள்ளத்துல இருந்து எங்க அது? The wind rises. There's so many of them! That's not even all of them. They have 2 more camps nearby. Whichever camp we attack, it's the Ronin in the other 2 camps that'll cause us issues. They might decide to provide backup or abandon them and escape on their own. But Captain, that would put you in great danger. If we spread our troops too thin, we won't have enough men to guard you. It's too risky. Yep, the Traveler eats amateurs like these for breakfast.
All right then. We'll deal with them all in one go and rendezvous with you on completion. Let's get down to business. The perfect distance. Quit following me. Behold, bow your head. Cheap trick. Out of the frying pan, into the fire. Eyes on me! The wind rises. That's far enough. இவனுங்கெல்லாம் அடிச்சிருக்கேன் அடிக்கலாம் சொல்ல முடியாது அடிச்சிருக்கேன் ஷீல்டு இல்லை இப்போ இந்த பார்சான் இருக்கனால ஷீல்டு இல்லை பார்சானே ஏத்துறோமா Behold. Too slow. Dare to mess with me? How amusing. சுத்தம் ஹெல்த் வீல போயிட்டான் You dare to gaze upon me? பொருத்தங்காளி Huh? Time didn't stop for me. ஆர்டிஃபெக்ட்ஸ் போடல நானு ஆர்டிஃபெக்ட்ஸ் Swan Fury. இல்ல ஏதோ கண்ட்ராவியா போட்டு வச்சிருக்கேன் எல்லாம் டிஃபென்ஸ்ல வந்து அப்கிரேட் பண்ணா டிஃபென்ஸ்ல வருது This will do. Cut down. Nice and spicy. This. That should be the last of them. You didn't get hurt, did you? Cool. Paimon wonders. Captain! Captain, the other two camps have been cleared. The entire rearguard of Watatsumi Island is now... Great. இல்ல இப்ப காட்றேன் Finally, we got it வேணா done. பாரு இல்ல These இல்ல Ronin have been bugging me for ages. இப்போதைக்கு But பாரு Kotoku wouldn't let எல்லாம் us at him until டிஃபென்ஸ்ல now. வந்துருச்சு டிஃபென்ஸும் ஹெல்த்ல கொஞ்சம் ஹெல்த்ல வந்துருச்சு What? No way could you have taken them down ஆ without... அட்டாக் இருக்கு Oh, come அட்டாக் on. கிரிட் டேமேஜ் கிரிட் ரேட் இருக்கு கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு Dude, these guys, honestly, forget them. தெரியுதா அட்டாக் டோர் அட்டாக்ல வந்து டிஃபென்ஸ் சப்ஸ்டாட் வந்து ஒய்யால இன்னும் 45 போனா தான் நான் 5 ஸ்டார் எடுக்க முடியும் போட்டு தள்ளிடுவோம் ஒன்றும் ஆர்டிஃபேக்ட் இல்லை ஒரே ஒரு ஆர்டிஃபேக்ட் 5 ஸ்டார் கிடைச்சிருக்கு இப்போதைக்கு பாஸ் ஃபைட் பண்ணிட்டு தானே இருக்கேன் டெய்லி நான் எப்பயும் ரெசின் காலி பண்ணும்போது 5 ஸ்டார் ஆர்டிஃபேக்ட் 5 ஸ்டார் நான் நேற்று தான் எனக்கு ஆகுனா ஒரு 5 ஸ்டார் ஆர்டிஃபேக்ட் வச்சது ரேட்டு டேமேஜ் ஆண்ட்ராய்டு இது எதுக்கு இப்போ இது எதுக்கு போடலாம் சொல்லு இதுக்கு போடலாம் ஆர்டருக்கு போடலாமா என்னன்னு கேட்குறேன்
இல்ல இப்ப இது போட்டிருக்கேன் வான்ருக்கு. பெசக் ஹிட் ரேட் 4.7 ரேட் 3 நார்மலாவே 3.9 இருக்கு. இத போட்டுற சொல்றியா? பெர்செக்கரோட தூக்கி போட்டுருன்றியா? பெர்செக்கரோட இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு இதை போட்டுருன்னு சொல்கிறேன் கரெக்டா? ஆனால் இது சப்ஸ்டேட்டில் டிஃபரன்ஸ் இருக்குது, அதுதான் பார்க்குறேன் நான். அதுதான் நான் பார்த்தேன் இதில். சரி ஸ்விட்ச் பண்ணிட்டேன். சரி இப்போ இதை என்ஹான்ஸ் பண்ணிடவா? இதை என்ஹான்ஸ் பண்ணவா அப்படின்னு பெர்செக்கரை யூஸ் பண்ண பெர்செக் ஒர்க்கு போடவா? சரி இதை போடுறேன். சரி இரு இதை போட்டு மட்டும் நைஸ். எது போட சொல்ற? வா என்னது? எது சொல்றன்னு கேக்குறேன். கிடையாது கிடையாது கிடையாது, ஆல்ரெடி இல்ல. அதுவும் கிடையாது. யாருக்கா 3 ஸ்டார் போயிடுச்சு. மொத்தமா முடிச்சாச்சு, அதெல்லாம் மொத்தமா முடிச்சாச்சு அவிக்கிட்ட. ஆமாமா பெர்செக்கருக்கும் இது 12 வரைக்கும் அப்கிரேட் பண்ண சொன்னான். அது வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் போட்டு விட்டேன். நல்லா ரீஸ்டார்ல போதும். ரீஸ்டார் தேவைப்படாதுல்ல. அவ்வளோதான். இதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு 4 ஸ்டார் தான் பார்க்கணும், இல்லை 5 ஸ்டார் தான் பார்க்கணும். 14% டேமேஜ், இது அட்டாக் பர்சன்டேஜ் 14% எரியுது. போதும். அது பார்த்துக்கிறேன். அது எக்யூப்ல தான்டா இருக்கு. அது எக்யூப்ல இருந்துச்சுன்னா வராதுல்ல. ஆமா. ஓகே ஓகே ஓகே. லெவலுக்கு தான் ரன். கிரிட் ரேட் போடு. கிரிட் ரேட் ஏறிடுச்சு. 16 வரைக்கும் போட்டேன். போதும் இது வரைக்கும். இப்போதைக்கு 16 வரைக்கும் போட்டேன். இந்த ஃபெதர் தான் மாற்றணும். நான் ஃபெதர் தான் வேற ஏதாச்சும் போ. ஃபெதர் வந்து இது பார்த்தா கூடாது. எடுக்கணும். இல்லை இது எனக்கு ரேண்டமாக வந்தது, அதனால வந்து எடுத்துட்டேன். எடுக்கணும் வெயிட் பண்ணு. ரைடில் இப்போ வந்து கொஞ்சம் இந்த பாரு, இப்போ கேரக்டர் லெவல் ஓகே ஆகிடுச்சு. இரு கேரக்டர் லெவல் ஓகே ஆகிடுச்சு. வந்து இந்த வெப்பன் சொன்னல அசன்ஷனு தேவைப்படுது. ஆர்டிஃபெக்ட்ஸ் பாரேன்.
இங்க பாரு. இத பாத்தியா? இத பாத்தியா? பாத்தியா? 2 பீஸ் செட்டுக்கு போடுது எல்லாம். இதான் 2 பீஸ். தெரியும். இது வேற அப்கிரேட் பண்ணணும். அப்கிரேட் பண்ணிட்டாலே இப்ப எனக்கு தெரியும். You think I've got a sharp tongue? அந்த மோசமான I இதுல just தான் tell it like வச்சிருக்கேன். it is. இதுக்கு ட்ரான்ஸ்லேஷன். அந்த இதுல தான் இது எக்யூப் ஆச்சு. செட் போனஸ் இல்ல. செட் போனஸ். ஃபார்சான் மாத்திக்கிறேன். நோ செட் போனஸ். செட் போனஸ் இல்ல. எங்க போய் வாங்கணும் சொல்லு. If someone can't handle it, maybe that's their problem. தொங்கிருவேன். அதுக்குள்ள தொங்கிருவேன். தொங்கிருவேன். எவ்வளவு பண்ணியிருக்கேன்னு பாக்குறியா ஜிஆர் கணக்கு? ஆல்ஃபைலாம் தாண்டி இருப்பேன். 7 எடுக்கிறதுக்கு கஷ்டம். எங்கெங்கயோ இருக்குது. எங்கெங்கயோ மூலையா இருக்குது. இங்க பாரு. இது எடுக்கிறதுக்கே எனக்கு இன்னும் இது பத்தலையா. இந்த கிரிம்சனே முடிக்கலையா. கிரிம்சன் விஷயம் முடிக்கலையா இன்னும். அதுக்கடுத்து இந்த இடத்துல இருக்கு. இது ஃபுல்லா இருக்கு. ஃப்ளவரு. ஆண்ட்ரோட ஃப்ளவர்ஸ். தெரியுமே. கிரிம்சன் முடிச்சிடலான்னு பார்த்தேன். அந்த விஷுக்கு தான். கிரிம்சன் விஷுக்கு தான். கிரிம்சன் விஷ் முடிச்சிடலான்னு சொல்லிட்டு தான் அது பண்ணிட்டு இருக்கேன். எங்கப்பா சொல்ற? உனக்கு லைவ் லேட்டா லோட் ஆகி வருது. நான் போய் 5 நிமிஷம் ஆகுதுங்க. எது மின்னா? ஏய் உனக்கு 1/2 மணி நேரம் கழிச்சு வரும். எது எது சொல்ற? எது சொல்ற? இதுவா? தானே சொல்றா இது. மவுஸ் மூவ் பண்ணி. ஓகே. இதுதான். ஓகே. தப்பா தப்பா ஷோ பண்ணிட்டேன். தப்பா ஸ்லோ. ஒரு வாட்டி க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஓப்பன் பண்ணு. கரெக்டா காட்டிடும். லைவ க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம். தெரியும்டா. இந்த குல்ஜி ஸ்லோப் சுத்தி தான் நிறைய இருக்கும். நான் இன்டராக்டிவ் மேப்ல பார்த்து தானே எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன்.
சொல்றேனே. Too slow. தெரியும். ஓபன் பண்ணிட்டேன். தெரியும். இதெல்லாம் ஓபன் பண்ணி தான் வச்சிருக்கேன். ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்து எங்க தெரியுமா போணும்? அதுக்கு அடுத்தது இல்ல இன்னும் 3 தான் இருக்கு. 3 தூணு தான் ஓபன் பண்ணோம். அந்த 3 தூணுக்கு தான் இப்ப இது நக்கிட்டு உட்காந்துருக்கேன். இந்த இந்த பெரிய டோர் ஒன்று இருக்குல்ல, இந்த பெரிய டோர். இந்த டோரை தான் ஓப்பன். அது உள்ள கோஆப் தானே இது? கோஆப்ல போய் முடியும். கோஆப் தானே? போலாம். இன்டராக்டிவ் மேப் ஓப்பன் பண்ணி இன்டராக்டிவ் மேப் க்ளோஸ் பண்ணி இன்டராக்டிவ் மேப் கொஞ்சம் தான் இருக்கு ஜியோ ப்ளஸ். ஈவில்லாம் எடுக்க வேண்டியது. There's no need to exchange pleasantries. It's rather pathetic to force a conversation just to occupy silence. இப்ப ஆர்டிஃபெக்ட்ஸ்ல எனக்கு செட் போனஸ் கிடையாது. செட் போனஸ் இது வந்து ஃபேக்டர். ஒரு செட் டேமேஜ் டேமேஜ் ஹிட். நோ 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 இப்பெல்லாம் வச்சேன்னா ஜோலி முடிச்சு. அது வைக்கக்கூடாதுன்னே சொல்லி எனக்கு ஒரு இதுவே வந்துருச்சு. அதனால நான் பெரிய கமாண்டே கொடுத்துட்டாங்க. இடத்துல மட்டும் வச்சிடாத ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. நான் வைக்காம உட்காந்துருக்கேன். செட் போனஸ் இல்லாம போச்சு. அதுதான் இப்ப ப்ரோ செட் போனஸ் இது போட்டனால செட் போனஸ் ஆயிடுச்சு. நான் எல்லாமே அந்த இது 5 ஸ்டார் ஆர்டிஃபெக்ட்ல வேணாம். 20லாம் வேணாம். அதுக்கு மேலேயே வேண்டாம். ஏற்றி விட்டாலும் இல்லை ஏற்றி விட்டாலும் இதுக்கு ஆர்டிஃபெக்ட் மாற்றணும்னா அந்த டைமில் ஃபுல்லாக நான் வந்து போட்டு இருப்பேன். லெவல் 12 அது 3 தான் இறங்குனா. ஆமாம் அது 12 தான். How was it? Did your initiation go smoothly? Yes, that's standard for the team. But with your level of ability, I'm sure it was a walk in the park. Since you're back, I take it that the Ronin are now gone from Watatsumi Island? You bet! We sure showed them who's boss! Captain. Good. Now we just need to make sure Okubo keeps a close watch to prevent their resurgence. அதுக்கு Captain. Thank you. I believe in rewarding merit, so you will be compensated for your hard work. Let me see. I gave him an assignment.
He's taking part in a surprise attack against the Shogun's navy. He expressed a desire to be on the front line, so I honored his wishes. Now, speaking of assignments, I have a special mission I'd like to give you. A special mission? Yes. In between Watatsumi Island and Tarasuna, there are some ruins relating to a god who fell in the Archon War. There are several small islands there, often used. Recently, however, supplies stored there have started to go missing for no obvious reason. Stranger still, the Resistance army passed by and reported they found no signs of danger. It's not urgent, so there is no need to leave immediately. I suggest you take a few days to familiarize yourselves with the arm. When Tepe returns, you can catch up with him. Then pick a day when the weather's good to set sail for the islands. Is Tepe really gonna be okay? He has a tendency to dive into action without thinking things through. Oh. Long time no see. So, how's Swordfish 2 treating you? Getting along okay with everyone? Well, you're in luck, because this seasoned veteran's got a few leadership tips for you. Raising their pay will boost morale, while giving them a few bounties will act as an incentive to go the extra mile. It's also important to Wow! Where'd you learn all that, Tepe? I read it in a novel from the Publishing House. It was a long time ago. You wouldn't believe how many dongo it took to convince my friend to let me borrow it. You're seriously gonna use a novel to tell people how to run an army? Pretty sure that's called being an armchair general. Ha ha! That's where you underestimate me. That's right, I'm learning military management on the job now. Just like you'd better believe it, thanks to my outstanding achievements in the recent naval battle, I have officially been made the captain of my very own Special Operations Unit. It's a brand new unit, Herring 1. What do you think? Pretty awesome, right? I spoke to Her Excellency, and she says our uniforms are in production. Let's go collect them together once they're ready. I can't wait to put them on. We're really gonna look the part. Ah! Everything's going great. Our mysteries... Will Paimon get a uniform too? Of course. You're a recognized member of the Watatsumi Island Resistance. Captain, a new assignment has come in. Thank you, soldier. I'll be there on the double. All right, I better go. See you again soon. You'd better watch out, partner. At the rate I'm going, I'll overtake you if you're not careful. Ha! In your dreams, mister! I wouldn't be so confident if I were you. I'm at the top of my game right now. This is my time to shine. Paimon's so surprised that Tepe's been made a platoon captain. He must have been working super hard. Let's take a break, then go check out these Archon War ruins. ரைட்ரா தங்கு சத்தம் கேக்குதா அப்படின்ற You want to use my hat as an தங்கு umbrella? சத்தம் கேட்க போகுது. The audacity to even make that request. Behold! அதான் போட்டுட்டு ஏமா என்ன அதனாலதான் ஏமாதான் சான்ஸே ஃபர்ஸ்ட் நல்ல வேலை சொல்லக்கூடாது சொல்ல முடியாது கம்மனே இரு தொட்ட கை கெட்ட
something on you is right. Doesn't look like anything suspicious is going on. Could they be hiding? Let's see what we can find. These electro monuments look a little suspicious. எப்படி பண்ணுறது கரண்ட்டு எல்லா எலக்ட்ரோ கேட்டர்ஸுமா I'll keep an eye on you. I'll watch your back. Wait for my signal. இப்போதைக்கு ஒரு கேரக்டர் பில்ட் பண்ண ரெண்டாவது பார்ட் செட்டப் பண்ணல It'd be right there. Excuse me. A huge launch room! Was it Ayyo. brought out by the electro energy? I knew I should have stayed home. இதுதான் ஒன்று The sun sets. எலக்ட்ரோ தாளிக்குது கரெக்டாக மண்டையிலே வந்துச்சு செத்தோஸ் மண்டையிலே ஈஸா அடி வாங்கிட்டான் கரெக்டாக This had better be important. I'll bring my seasonings. நான் பார்த்துட்டு வைக்கிறேன் இரு அப்படி வைக்க மாட்டேன் அப்பா வச்சுட்டேன் அதுக்கு தான் இல்லை எனக்கு நான் கேரக்டர் பட்டனுக்கு My mind is completely blank. I need to get out and unwind. I can't wait any longer. All right, let's go. வந்துருச்சு டிஃபெண்ட் ஆல் அட்டாக்கிங் மான்ஸ்டர்ஸ் ஓகே இரு பெய்டோ வேணும் பெய்டோவுக்கு பதில் மாடில் வேணாம் அப்கிரேடே இல்லை சுத்தமாக அது ஏன் வைக்கல அது அவ்வளோ கூட This world is full. Oh, how exciting! Sure, can I match it? Papa, adi. Rend shield. Swallow fury. Upon the gate. That's far enough. Search for it. I'm used to this. The price for my sins. அதானே வாடா என்ன பண்ற
ஐயோ அடிக்கிறானே ஒரு அடியில அடிச்சு போட்டான் ஒரு அடியில அடிச்சிட்டான் நோயல் தேவை கிடையாது இல்லை இல்லை நோயல் தான் தேவை Let's get down to business. நோயல் கன்ஃபார்ம் தேவை நோயல் தேவை இருக்கு ஸ்டாப் பண்ணி அடிக்க முடியல ஒரு அடியிலே எனக்கு வாண்டரை சாப்பிச்சிட்டான் ஒரு அடி தான் அடித்தான் யார் டிஃபென்ஸ் No stone unturned. Squall and fury. That's far enough. Not now. You're toast. Leave it all to me. Wind rises. Know your place. My guiding stars. Oh, my Squall and fury. Glad that's over. As monsters go, that one was pretty tough. But what's such a huge... It doesn't make any sense. Anyway, the good thing is that it's over now. We should probably get going. What are you doing? Tb, what are you... Wow, this is a surprise. I didn't know you were the ones investigating here. I just got back from delivering some supplies to the front line. I figured I'd stop by and clear any threats in this area on the way back. Are you alright there, buddy? You're looking slightly the worse for wear. அதானே என்ன பண்ணிட்டு இருக்க I'm fine. It's nothing. I must have caught a cold a couple of days ago while I was on my way past. I heard that someone had just arrived on the island. If there'd been some real danger, I might have had the chance to be the hero. தெரியும் அதெல்லாம் நான் சொல்றேன் Now that you mention it, there is something. It could be that the Tatarigami is more palpable here, I guess. We're not that far away from Orobashi's remain. Orobashi? தெரியும் A god. அது போட்டனா ஒரு tab ஓபன் பண்ணாலே 400 MB RAM அடிக்கும். It's a gigantic snake skeleton. Oh, it looks terrifying. ஆமா Orobashi was the one who brought our ancestors from Enkanomiya to the surface. Bye. That's the origin of the Watatsumi Island you know today. Our ancestors regarded it as a guardian deity. But during the Archon War, Orobashi invaded Yashiori Island. The Raiden Shogun came out in person and slew Orobashi with the Muso no Hitotachi. The Raiden Shogun created Musojin Gorge in one slash? Yes, but the Archon War was brutal. And Yashiori Island was completely destroyed during that battle. Since Orobashi's death, there has always been some animosity between Watatsumi Island and the Shogunate, but our different beliefs have nothing to do with why the resistance was formed. We only rose up to fight against the Vision Hunt Decree. When Orobashi attacked civilization, the Shogun stood up and put a stop to it. But now that the Shogun is stripping people of their ambitions with the Vision Hunt Decree, it's time for... Alright, I'm heading back. You should report back to... Hey, don't worry about me. Peak condition. Hey, yaar idu? He's sure made some big progress if he's already doing... TV sound கேக்குது. Back to Kokomi.
கோமிய ஹீல் பண்றது கோமிய You're so happy just to see the sun. நல்ல வேலை நான் கரெக்டா இது இப்போ வந்து பார்ட்டில இப்போ வந்து பெய்டோ கரெக்டா பெய்டோவும் ஷீல்டு தான் நம்ம அந்த இது யூஸ் பண்ணும்போது பெய்டோவும் ஷீல்டு ஆக்கலாம் லைலா ஷீல்டும் அவன் ஷீல்டு இருந்தனால தப்பிச்சிட்டேன் கரெக்டு சார் யோட ஷீல்டு The wind rises. Kokomi, we're back! Oh, look, Goro's here too! What happened? They look so... Approximately how many people are exhibiting these symptoms? I haven't had the chance to do a full count yet. Kokomi, Goro, what's going on? Recently, some of our soldiers started showing symptoms of accelerated aging. I called them in for questioning and found out they'd privately acquired some secret weapons from our sponsor. Most of them are highly ambitious types, vehemently opposed to the Vision Hunt decree. They've been using these new weapons secretly since getting a hold of them. So that's why the war has been going unusually well. But risky secret weapons are not the answer. We must put a stop to it immediately. Goro, have you managed to acquire one of these weapons? Oh, most of the officers refuse to hand them over. Still, I did manage to get one. Do you know something about this? So that means our secret sponsor is the Fatui? But why would the Fatui do this? Forget that. There's no time. Right now, we need to inform the whole army to cease using their delusions immediately. All soldiers who have shown symptoms are to be taken for treatment. I just hope we'll be in time to save them. Wait a second. Speaking of soldiers with symptoms... No! Surely he can't have... let's go check on him. You think I've got a sharp tongue? I just tell it like it is. If someone can't handle it, maybe that's their problem. Oh. Hey guys. What are you doing? Just a moment. Let me get up. It's weird. Oh, right. Yeah. I haven't had time to give you the full details. Well, fighting the Shogun's army at sea, taking on Shogunate samurai all by myself, rescuing my comrades from an ambush. Things I never would have dreamed if only I were stronger still. They gave it to me and said that as long as I have the will to become stronger, it's just like delusion. Oh God. So, what's the difference between... Gosh. Well, I suppose it's not too surprising that a mysterious weapon of unknown origins would come with its risk. I've been getting more and more tired over the past few days, and I have this strange sense of dread. At first, I'd find I was a little more beat than usual after a battle. Didn't think anything of it. But today, I got back and suddenly my vision was going blurry. This is a real shame. There I was, thinking I was catching up with you. Guess I didn't receive the favor of the gods after all. Hey,
would you do something for me? When our uniforms are ready, grab mine for me. Bring it back here, and we can change to... What's that look for? Don't worry, partner. As soon as I've rested up, I'll be right as rain. Tepe. Hey, where are you going? Hey! How's Tepe's condition? I have put out the order to cease all delusions. The vast majority are showing some loss of vitality, but nothing serious. Sadly, a few have been less. Your Excellency, I'm planning to establish a dedicated field hospital to monitor their condition. The soldiers are up in arms about the ban, though. They know full well what a delusion is, but they still intend to keep using them. Okay, I'll leave you to deal with the situation. I have to get to the front line. This whole fiasco is certain to be a blow to morale. If the Shogun's army attacks now while we're scrambling to recover, it could well undo everything we have achieved so far. What are your thoughts? No, it's too dangerous. The Sakoku decree is still in force, so their delusions to organize an operation of this scale, they will have had to mobilize a huge amount of manpower. If we want to stop them, we have to destroy... It's dangerous to go alone. Your Excellency, given the urgency of the situation, we were hardly discreet when confiscating the delusions. The Fatui are sure to take notice. If we spend any longer amassing our forces, they will get wind of our plans. Very true. Let me think. I gave this some thought while you were confiscating the delusions. The side of the factory must be big and secluded, but close enough to a transport route to ensure the supply of raw materials. Not many places meet these criteria, and if we take the locations where our soldiers receive their delusions into account as well, I suspect the site is likely to be the cliffs, near the ocean at the southwest of Yashiori Island. I'm not going to stop you, but please, be careful. We have lost too many courageous fighters already. I don't want to lose you too. Huh? You mean to the delusion factory? Really? You aren't gonna think it over first? Fine. You want to use my hat as an umbrella? The audacity to even make that request. கீழே ஒரு பாஸ் ஃபைட் இருக்கு. சும்மா ஒண்ணுமே தெரியல, கண்ணுக்கே ஒண்ணுமே தெரியல. அது போச்சு. அமுக்கிட்டு தான்டா ஆடுனேன். ஃபோல்டு குடியும் இது குடியும் இல்லையா? ஃபோல்டு தான்டா பண்ணி இப்படி
இல்ல நின்னு அடிபட்டுச்சு. பைத்தியக்காரனா நீங்க? டேய் மண்டை மேலேயே விடா விடுவீங்க. ஆவுனா பைத்தியக்காரன் மாதிரி மண்டை மேலேயே விட்டு அவ்வளோ தூரம் போனோன்னு அடி அடியே இந்த Follow me. It's my lucky day. Fury. Bow your head. Boba, get them! The night is cold. Don't be scared. Behold. Nice and spicy. The wind rises. Swarm Fury. Five minutes break மட்டும் தர்றேன். 5 minutes மட்டும் பிரேக் மட்டும்.
வந்துட்டேன் கைஸ். பார்ட்டில கொஞ்சமாச்சும் அப்கிரேட் பண்ணணும். பண்ண முடியாதுங்க. சுத்தமா இல்லை. அவ்வளோ இருக்கு. ஃபிளிக் ஷாட் இருக்கியா? ஃபிளிக் ஷாட் இருக்கியாடா? ஃபிளிக் ஷாட் வீட்டில் இருக்கடா. முடிச்சுதான் ஆகணும். 7 அப்டேட் பண்ணுறோம். வணக்கம் ஜென்ஷன். வாங்க ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. லெவல் 9 ப்ரோ. லெவல் 9 தான் ப்ரோ வந்திருக்கேன். அது விளாட்ல ப்ரோ. கொஞ்ச நாளாக விளாட்றது இல்லை. அதனால தான் கொஞ்சம் அது இதாக இருக்குது. விளாட்றது இல்லை. நல்லா விளாட்றது இல்லை ப்ரோ.
கொஞ்சம் லாகியா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வரதில்ல. இல்ல ப்ரோ, குட் தான் ப்ரோ. ஓகேவா தான் இருக்கு. லைட்டா லாகி இருக்கு ப்ரோ. கேம் லாக்னஸ். ஓபன் பண்ணாலே லாக் தெரியுது ப்ரோ. ஓபனாவே இல்ல. Quit following me. Quit following me. வந்துட்டானுங்க. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. Cold beer after a hard day's work. Nothing like it. Swarm Fury. Wretched vermin. Behold. How amusing. The wind rises. தேவை வீடியோ மட்டும் அசன் பண்ணிட்டேன்.
முடிஞ்சிருச்சு. பெய்டோ அசைன் பண்ணி. பெய்டோ லெவல் 70 கொண்டு போயிட்டுனா கூட எனக்கு கொண்டு போயிட்டு நான் சமைச்சிருவேன். லோ பார்ட்டில. பள்ளத்தாக்குக்குள். Swarm Fury. Too slow. Behold. இன்னும் 12 கல்லு தேவைங்க. Too slow.
fury. கேரக்டர் இப்போ 2 கேரக்டர் 70ல இருக்கு. ஒரு கேரக்டர் இப்போ எனக்கு 2 கேரக்டர் 80க்கு போயிட்டேன். இன்னொரு கேரக்டர் 70, ஒரு கேரக்டர் வந்து 60ல இருக்கு. ஒரு கேரக்டர் வந்து 40ல இருக்கு. If you ever want to... Okay. அதானே. Remember. If you ever want to trade tactics, I'm always... அஞ்சிடுச்சு. You're dead. Quit following me. Unsightly insects. Nice and spicy. To ashes! My guiding stars. Behold!
more the merrier. First round's on me. If you ever want to trade tactics. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. அவ்வளோதான். If you ever want to trade tactics, I'm always ready. All alone. காரமா முடியும். ஓகே தான். வந்துரும். மினிமம் 8 லெவல் 6 4 வரைக்கும் போட்டிருக்கேன். ஓகே. ஓகே. ஏதாச்சும் பண்ணா
Yeah. You want to use my hat as an umbrella? The audacity to even make that request. அவே அடி வாங்க தான் போறேன் பாட்டுல காட்டுது கேட்கலையா என்ன இவ்வளோ சவுண்டாக தான்டா வச்சிருக்கு ஃபோன் மைக்கும் இங்கே தான் இருக்கு Fury. இப்போ உள்ள போய் டூ இது அந்த இருக்கிறவனுங்களை அடிக்கணும் போய் கஷ்டப்படும் என்ன பண்ண போகும் தெரில ட்ரீட் பண்ணி டென்ட்ரோ கேட்குறான்னு நினைக்கிறேன் டென்ட்ரோ ஹைட்ரோ கேட்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஹைட்ரோ கேட்கு என்ன பண்ணுறது என்ன கேட்குது ஹைட்ரோ கேரக்டரா அது அர்பரா இருக்கு வச்சிருக்கோம் காசா பணமா போய் அடி வாங்குவோம் வாங்க அடி வாங்கி பார்ப்போம் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் நம்மளே விழுதுரா Not now. Cole, line to command. Don't be a killjoy. We've only just begun. Can't run. My guiding stars. Nice and spicy. Don't be a killjoy. We've only just begun. This one's well done. Looks like I went too far. The wind rises. This one's well done. Cry louder. Out of the frying pan, into the fire. Squall Fury. That seemed to work. Nice and spicy. This one's well done. First. Back off. This is trouble. Stars, shine for me. You need to hurry up. This one's well done. Boba, get them. Roast and fry. The night
was well done. This is just a dream. Everything Ah, was போச்சு. futile. தெரியாதனமா அமைக்கிட்டேன். This was well done. Harden up. You need a சரி பண்ணு. cover. Eyes on me! Roast and fry. பண்றக்குள்ள. This was well done. Out of the frying pan, into the fire! This was well done. You need to hurry up. Not now. Roast and fry. This was well done. You need to hurry up. The night is cold. Roast and Boba, fry. get them! This was well done. Eat You need to hurry up. My guiding stars. Roast and fry. This was well done. You need to hurry up. The night is cold. Fry. nice and spicy! This was well done. Back off! My guiding stars. This was well done. You need to hurry up. Roast and fry. This was well done. You need to hurry up. Oh, burn to command. Yeah. Roast and fry. Out of the frying pan, into the fire! This was well done. You need to hurry To up. ashes! Roast and fry. This isn't good. Boba, get them! The night is cold. Fry. Fuel's clogged. கரெக்டா இருக்கும் இப்ப. ஒரு 2 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணி போலாம். ஏன்னா அது ரிவைவ் பண்ணிட்டு போவோம். ரிவைவ் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் ஹீல் பண்ணிட்டு போ. ஷிம்பு பால்ஸ் தான் சாப்பிடணும். அதுதான் 1500 HP ஏற்றி விடும். பேலன்ஸ் எல்லாம் 100 தான். How did I do that?
damage. That. No set. Bonus illa. Set. ஆமா போச்சு. ஏன்டா அட்டாக் வருது? There's no need to exchange pleasantries. It's rather pathetic to force a conversation just to occupy silence. Artifacts no grind அடிக்கல. Problem. அந்த அளவுக்கு போகல. இப்போ எனக்கு பிரச்சனை அவ்வளவுதான். டோர் ஓபன் பண்ணு. டோருக்கு தான் போ. So, is this what delusions are made from? So much crystal marrow. Now, where have we seen that before? Wait a second. Are they getting this from Rito? So the Kanji Commission are... My guiding stars. You need to hurry up. The wind rises. We've only just begun. Not now. Now you've got me worked up. You can't run. Well, Squall and fury. அடிக்குதே. போடா சீக்கிரம். The night is cold. You dare to gaze upon me? Don't be scared. Let me amuse myself a little. The wind rises. You can't run. Into the fire. This was well done. Not now. Wretched vermin! You need to hurry up. My guiding stars. Behold! That's far enough! Stars, shine for me. You need to hurry up. Squall and fury! Falling into the abyss.
to hurry up. Take this! Roast and fry. This was well done. Paladin Python! இப்போ வெப்பன் அப்கிரேட் பண்ணாம Roast and fry. You need to hurry up. Back at ya! This was well done. The wind rises. Search for it. This was well done. Squall and Fury. You need to hurry up. तो जान दो लाजो The wind rises. आवड़ा वाटी लैला सेट कर लैला लैला మన వాటి వాండర్ సెట్ కడించి Relax. The night is cold. Yikes! It looks dangerous. We better watch our step or we might get hit. పెట్టే తుకం Squall and Fury.
அதானே எனக்கு Squall and Fury. Intruder spotted. Not let them repeat the work of the Harbingers. எங்கடா அந்த குண்டா வரலன்னு You'll never get out of here alive. You can't run. Not breaking a sweat. Out of the frying pan, into the fire. The wind rises. Killjoy. Know your place. Let's end this quickly. Run. You can't run. Behold. Upon the gate. You've only just begun. My guiding stars. Put your back into it. Quick, Boba, get them. You can't run. Well. Upon the gale. Just begun. Cole, line to command. Can't run. The night is cold. Bring this quickly. You dare to gaze upon me? I said Killjoy. We've only just begun. This isn't over. My guiding stars. The wind rises. Out of the frying pan, into the fire. I see through you. To ashes. Squall and Fury. Yes. Know your Hey, place. This idiot must have a death wish. Don't be intimidated. சொல்றா அதிசயமா இருக்கே இது வீச அதான் மறந்து போச்சு இவர் தான் மறந்து போச்சு எனக்கும் இவர் பேர் தான் பக்கி பான்சான் இவர் தான் பக்கி பான்சான் Harbinger will be here soon. Not now. எங்கடா இல்ல 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 எங்க ஒண்ணு மீட் பண்றதுக்குலாம் இல்ல இங்க காணாம போயிட்டாரு Behold. That's far enough. My guiding stars. Power flow. நெக்ஸஸ்ல இல்லையே இவன் நெக்ஸஸ்ல இல்லடா This was well done. நெக்ஸஸ்ல இல்ல 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 லெஃப்ட் ரைட் ஆரி லெஃப்டாவுல உள்ள போறது இல்லையா You need to hurry up. The wind பிரிஞ்சு rises. பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு Not now. This was well done. Search for it. Cry louder. Everything was futile. மேற்கொண்டா கம்முனுறா தெரியாது தெரியாது ஆமாமா தெரியாது சொல்லியிருக்கான் எனக்கு வந்து இவன் சொல்லியிருக்கான் இப்போ வரைக்கும் உட்காந்துருப்பாங்கடா இப்படியே உட்காந்துருப்பாங்க Squall and Fury. Out of my Search for it. The night is cold. Where are you? The wind rises. தனியா உட்காந்துருந்தாலும் வந்துருவாங்க கூடவே வந்துருவாங்க Search for it. ஒரு Not now. Cold. நான் கேட்டிருக்கேனே Squall and Fury. கட்ட குரல் You're தெரியுமே dead. Nothing worth தெரியுமே mentioning. எங்களுக்குலாம் டேய் எங்களுக்கு உனக்கு முன்னாடி அவனோட மேல் வயசு கேட்டிருக்கேன்டா எங்களுக்கு தெரிஞ்சவனுங்க அதுக்கு முன்னாடியே எங்களுக்கு தெரியும்டா
actually managed to find this place. Congratulations. So, you're another Fatui Harbinger? Like Senora and Child? நான் டெஃப் ஆயிக்கிறேன். Senora and Child. I didn't know you and my two least reliable colleagues were acquainted. I'm the Balladeer. Number 6 of the Fatui Harbingers. Delighted to meet you. Oh, mighty traveler. So many visitors today. To what do I owe the honor? Oh, so that's what this is about. I think you've got the wrong idea. I know how this looks, but I'm obviously not the mastermind behind this. Aren't you supposed to be pretty tough? What are you waiting for? You're getting all worked up over nothing. How can you say this is nothing? How can you call it anything more? It's the way of the world. Human life is worthless. They were always going to die, with or without a delusion. At least having one gives them a chance to fulfill. Do you have any idea how useful the Vision Hunt decree is to us? It took a lot of work to make it happen. Good news is, our hard work is finally paying off. For just a small price, they get the feeling of controlling the world. So, the Fatui started the Vision Hunt decree? From the outside, Inazuma looks pretty impenetrable. But on the inside, it's a land of opportunity. With a little effort, we were able to Eternity stretches things out over a long time. But each moment within it becomes all the more fragile. Take your friend in the Resistance, for example. There's nothing you can do now. He's a lost cause. Just like a bubble on the water. Beautiful for a moment. The more it takes from them, the more tightly they hold on to it. And the more... Hey, calm down! No! That's it. Just like that. Embrace the anger. Embrace it! The wrath of the gods fills this factory, and it feeds on your anger. What's happening? Get up! Repeat after me. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Oh? You recognize me right away. Your brain seems relatively unscathed. It's just as well, really, with the amount of effort it took me to get you back here. Honestly, it was like you were glued to the ground back there. Nico? Paimon's been wanting to ask you about something. Am I? Maybe it's because I had the other Shrine Maidens leave. Anyway, people show you whatever side of themselves they want you to see. I know that every side of me is the real me. People just like to define things in all sorts of art. This is a human society. At the moment, anyway. And I'm just doing... Study humans a while longer. Right! Paimon was so focused on the Traveler that Paimon didn't notice what you did to get Scaramouche off our back. What if I told you it was a secret art from the Grand Narukami Shrine? Well, maybe you should be worrying less about that, and more about how it... Maybe some of your neural circuitry is less intact than I thought. ஆறடா I didn't mean you had to be so formal about it. The delusions. They're still on your mind, aren't they? You needn't worry. With their strong... Well, anyway. That's Songonamiya Kokomi. She really outdid herself this time. I'd love to have another chat with her again in person. But alas... A hindrance? Should you really be saying that as the Gucci of the Grand Shrine? Anyway,
I'm only telling you this to stop you worrying so that you can focus on something I need you to do for me. You've met her, right? I'm not talking about the puppet. I mean her. You've met her, yes? Yes, the true Raiden Shogun, who meditates endlessly in the plane of euthymia to preserve her being. Her name is A. Are you saying that the one we met at the ceremony was just a puppet? And the real... And does that mean that when the battlefield changed... Because this is the Raiden Shogun's eternity. Before pursuing the eternity of her nation, she had to reach eternity for herself. Since the physical body will eventually turn to dust, she replaced hers, and since the spirit is susceptible to erosion, she placed her consciousness inside her sword. So, that place that she carved open with her sword... The plane of euthymia. Essentially, the world inside her mind. A place that typically only allows her existence. She shuts herself off in her inner world, leaving all the affairs of the outside world to be dealt with by a puppet. This is the approach A has come up with for realizing each... You mean Morax? It's been a while since I last saw him. It seems like the Raiden Shogun's approach solves the problem Zhang Li was facing, though. Perhaps. Or you could take the view that she's acting like a little child. The grand notion of eternity she once held has long since given way to the eternity of her own definition. And ultimately, her eternity is defined. The truth is, we are on the same side. You want to save the people of Inazuma from the Vision Hunt decree. So do I. The key is that the plane of euthymia represents A's inner world. Defeat her there, and you may well have the chance to shake the Raiden Shoguns. So this is your plan? To abolish the Vision Hunt decree? Not by talking her out of it, or through an armed resistance, but by, hopping inside the... You're a fast learner. In short, this is the last... Don't you realize how special you are? Remember, the plane that you have piqued her interest. Perhaps it's because she has never seen an individual who is so unpredictable in the face. Has no one else ever been in there? None. No one has seen the devotee. Your existence is more than just an opportunity. It's the very key to all of this. Wait, you're leaving? Where are you going? Anti-Raiden Shogun training. I've prepared a special program just for you. Come along. $41 நம்ம seriously bro முடிச்சிட்டு தான் நான் ஃபுல்லா முடிச்சிட்டு தான் நான் வந்து அசென்ஷன் வந்து ஃபுல்லா லெவல் அப் பண்ணிட்டு தான் நான் அசென்ஷனே போவேன். ரொம்ப டஃப்பா இருக்கும். 45 is a very very tough. Ad Astra Abyssos. Costa. Welcome to... Ad
Astra Abyssos. ட்ரைனிங் ஏரியா மட்டும். Why do new explorers make the same mistakes over and over? Behold! Too slow. How amusing. Too slow. The wind rises. Bow your head. The night is cold. Behold! The wind rises. Quit following me. Behold! Upon the gale. Too slow. Unnecessary. Squall and fury. Quit following me. Another test. I got killed. Wretched vermin! Picked the wrong test. Picked the wrong test subject. Too slow.
following me. Too slow. Quit following me. Unnecessary. Too slow. Hi bro. இது ஒரு ஸ்டோரி ப்ளஸ் கோஆப் ப்ரோ. ஷார்ட் கமெண்ட்ரிலாம் இல்லை, பேசாம இருக்கிறேன், பேசாம இருந்தேன். சாரி பார்க்கல, கமெண்ட்ஸ் பார்க்கல. ஃபோனில் ஓப்பன் ஃபோன் பார்த்துட்டு இருந்தேன், ஃபோனில் பார்த்தேன் கமெண்ட்ரியே வரல. Quit following me. ஸ்டோரி கேம் ஒரு கோஆப் கேம். Quit following me. You think I've got a sharp tongue? I just tell it like it is. If someone can't handle it, maybe that's their problem. Quit following me. I see. Far Cry 3. Bro, it's a game, bro. Far Cry 3. Yeah, Too slow.
Too slow. Well. Support பண்ணுங்க bro. Quit following me. Too slow. Too slow. Okay, okay, Ronnie. I'm not interested for the games. But playing all time. Oh. It's strategy game. Just story game. இப்போதைக்கு எனக்கு ஸ்டோரேஜ் கேம் ஸ்டோரியா ஓரளவுக்கு Barry. Quit following me. போலாம். Go to 20 likes guys, இன்னும் 5 likes வந்துச்சுன்னா 20 போயிடலாம். Go for 20 likes guys. நான் வெயிட் பண்ணுங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. Squall Fury. ஏன் Alan grinding. Yeah bro, it's more grinding. Yeah. More grinding. More grinding. Yeah. Too slow. Yeah. We're gonna do it here? And what's this mechanism for? Think of it as a catalyst that can reproduce the Raiden Shogun's combat moves. I made it from my own memory, which means it should be perfectly accurate. Unless, of course, her skills have declined. It'll give you a chance to figure out her moves in advance and come up with a counter strategy. That should be a big help, don't you think? ஹாரர் கேம் ப்ளே பண்ணுவேன், ஸ்டோரி கேம் ப்ளே பண்ணுவேன், தென் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து மல்டிப்ளேயர் கேம்ஸ் கூட ப்ளே பண்ணுவேன். ஃபர்ஸ்ட் எஃப்ஐ ஃபங்கஸ் லிட்டில் பிட் கேம்ஸு ஒரு ரேஞ்ச் கேம்ஸ்லாம் ஓரளவுக்கு கிரைண்டிங் கேம் ஓரளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபன் கேம்ஸ்லாம் ஆல் கைஸ் அது
எல்லா லோட்டு லோஸ்க்கு. பட் ஓவர் ஸ்டோரி கேம்ஸ் நான் இப்போ வரைக்கும் டச் பண்ணலை. டச் பண்ணதில் ஒன்றே ஒன்று, இது ஒன்று அசாசின் கிரீட் ஒன்று ப்ளே பண்ணி முடித்தேன். அசாசின் கிரீட் தான் முடித்தேன். ரொம்ப 90 ஹவர்ஸ் லைவ் போட்டு முடித்தேன். அதான் அசாசின் கிரீட் தான் முடிச்சேனே. அசாசின் கிரீடு வந்து சிண்டிகேட் ப்ளே பண்ணேன். ஸ்டோரி முடிச்சு அடுத்தது ஃபன் கேம்ஸ் தான் ப்ளே பண்ணேன். தேங்க்யூ ப்ரோ. ஸ்டோரி கூடிய சீக்கிரம் ஸ்டோரி கேம்ஸ் ஏதாச்சும் பார்க்குறேன் ப்ரோ. இது ஆம், இது ஃபுல்லாகவே ஒரிஜினல் மட்டும் தான் நான் இது பண்ணுறேன். அதனால் வந்து எனக்கு சப்போர்ட் இல்லை, அந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் இல்லாமல் இருக்கிறேன். அதனால தான் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம். அதுதான். பட் உங்களுக்கு உங்களுக்கு தகுந்த கண்டென்ட் நான் கொடுப்பேன், அவ்வளோதான். தகுந்த கண்டென்ட் நான் கொடுக்குறேன், அவ்வளோதான். ஸ்டோரி கேம்ஸும் சரி, இதுவும் நான் உங்களுக்கு ஸ்டோரிஸ் ஆல் ரைட். தேங்க்யூ ப்ரோ. தேங்க்யூ ஃபார் சப்போர்ட் ப்ரோ. தேங்க்யூ ஃபார் சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க. கூடிய சீக்கிரம் நான் ஏதாச்சும் ஒரு நல்ல ஸ்டோரி கேமாக அப்போ நான் ட்ரை பண்ணுறேன். இது எப்பயாச்சும் பசங்க ஐடியாச்சும் வாங்கி நான் ஸ்டோரி கேம்ஸை ட்ரை பண்ணிடுறேன். மோஸ்ட்லி மல்டிப்ளேயர் கேம்ஸ் தான் நான் ப்ளே பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். மல்டிப்ளேயர் கேம்ஸு இது யார் ஃப்ரெண்ட்ஸு என்ன வச்சுருக்காங்களோ ஓ சொல்லு பாப்பா. சொல்லுமா. சரி சரி சரி, ஓகே 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 ஓகேடாம்மா. சரி ஓகே. சரி 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 இது நான் அதை முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன். 4 ஹவர்ஸ் ஆயிடுச்சு. இதை இந்த ஸ்டோரி மட்டும் முடிச்சுட்டு அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணுறோம். க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம். 4 ஹவர்ஸ் மேலே ஆயிடுச்சு. The aim is to try to not get hit by the attacks. Since you've escaped certain death at her hand once already, I presume this shouldn't be more than you can handle. எனக்கே இப்போ ஒரு மாதிரியா இருக்கு, டயர்டாக இருக்கு ரொம்ப. That's far enough. You're dead. ப்ரோ 4 ஹவர்ஸ் ப்ரோ. 12 ஹவர்ஸே போடுற அளவுக்கு எனர்ஜி இருக்கு. அது முடியாது, என்னால் உட்கார முடியாது. ஒரே இடத்துல உட்காந்து சேரில் உட்காந்துக்கிட்டு, அது நார்மல் சேரு. அப்பப்போ எழுந்திரிச்சு இப்படி ஒரு வாக் போயிட்டு வந்து உட்காந்துக்கிறது. அப்பப்போ ஒரு வாக் போயிட்டு போயிட்டு வர்றது. 4 ஹவர்ஸ்னா கஷ்டம்தான் ப்ரோ. எஸ் ப்ரோ, கொஞ்சம் போர் அடிக்கும் ப்ரோ. இது ரொம்ப போர் அடிக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது. கொஞ்சம் போர் அடிக்கும், கன்ஃபார்ம் போர் அடிக்கிற கேம் தான். அதை நான் ஒத்துக்கிறேன். யாராச்சும் சேட்டில் பேசிக்கிட்டே இருந்தால் நான் அப்படியே பேசிக்கிட்டே ஜாலியாக இது பண்ணிகிட்டு இருப்பேன். ஜாலியாக பேச பேச எனக்கு இதாகும். யாராச்சும் சேட்டில் ஆக்டிவாக இருந்தீங்கன்னா, ஆக்டிவாக பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னா பேசிக்கிட்டே இருப்பேன், ஜாலியாக இருக்கும்.
அட That's far enough. ஏலா You're dead. How amusing. Quite the hit. அடிக்கிறது Too slow. Search for it. Falling into the abyss. சேலஞ்சு பார்த்துட்டு தான் கஷ்டமா ஆன்டி ரைடன் ஷோகனோட ட்ரைனிங் எப்படி பண்றான்னு பார்த்துக்கிட்டு தான் கஷ்டமா இருக்கு. The wind rises. Quit following me. Huh. சரி guys, நான் அப்போ இதை முடிச்சுக்கிட்டு நான் அப்புறமா வந்து இந்த சேலஞ்சை முடிச்சு வச்சுட்டு சேலஞ்சில் முடிச்சு மற்றபடி நான் இது நாளைக்கு வந்து நான் இதை இது பண்ணுறேன். எப்படி முடிக்கிறதுன்னு தெரியாம மொழி புரியல ப்ரோ. ஸ்டோரி பார்த்து இது பண்ணுறதுக்கு பிடிக்கும் ப்ரோ. எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு இது காட் ஆஃப் வார் அதெல்லாம் ப்ளே பண்ணணுன்னு ஒரு ஆசை இருக்குது. பட் என்னால் அது இது பண்ண முடியல, என்னால் ஓன் பண்ண முடியல, அதுதான் பிரச்சனை. Quit following me. There's no need to exchange pleasantries. It's rather pathetic to force a conversation just to occupy silence. As great as Ryuji. One day, I'll
be as great as Ryuji. Relax. One day, I'll be as great as Ryuji. You think I've got a sharp tongue? I just tell it like it is. If someone can't handle it, maybe that's their problem. One day, I'll be as great as Ryuji. One day, I'll be as great as Ryuji. எப்படி வந்து தமிழ் கேமிங் ஆல்வேஸ் ஃபேவரட் யூடியூபர். ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களோட ஒரு ஸ்டோரி நான் ஃபுல் டைம் பார்த்துருவேன். எப்பயாச்சும் பார்த்துருவேன். எனக்கு அன்சார்ட்டர்லாம் நான் ஃபுல்லாக உட்காந்து அவங்கள தான் பார்த்தேன். இதாக இருக்கும் எனக்கு சூப்பராக இருக்கும். 7 இயர்ஸ் அவரை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இப்போ வரைக்கும். ஆனால் ரீசெண்ட் டைம்ஸில் என்னால் பார்க்க முடியல. இப்போ ரீசெண்டாக கூடயும் நிறைய கேம்ஸ் ஸ்டோரி கேம்ஸ் அது நான் பார்க்கல. There's no need to exchange pleasantries. It's rather pathetic to force a conversation just to occupy silence. Too slow. That's far enough. Ready? You're dead. எனக்கு ஃபேவரட் வந்து அவர் தான். எவ்ரிவன் ஃபேவரட். சொல்லப்போனால் அவர் தான் ஃபேவரட். சொல்லப்போனால் அவரோட இதில் தான் எனக்கு சொல்லப்போனால் அவங்க ரொம்ப பிடிக்கும். எவ்ரிவன் ஃபேவரட் கரெக்டு தான். Following me. அடிச்சு Too slow. That's far enough. Follow me. Following me.
Wow, finished, bro. Finished, bro. It's finished. Finally. Okay. What a workout! So how come you know so much about the Raiden Shogun? You mean me? Perhaps it's because I'm the Electro Archon's familiar. What? Like Dvalin is to Barbados? Huh. Never would have guessed by look. It sounds like you'd be more persuaded if you saw me in my fox form. In your dreams. Huh. More curious than a nation. At some point, she started going down a path that became increasingly difficult for me to join her on. You know, A never said goodbye to me. Perhaps it's just my wishful thinking, but I think she did this deliberately, as her way of keeping our friendship eternal. By neither saying goodbye nor seeing me again, our relationship, since we've embarked on two very different paths to eternity, I can either continue to maintain the status quo or do whatever it takes to bring her back on track, regardless of the cost. Okay, bro. No problem, bro. No problem. I have chosen the latter because if stubbornly isolating herself in the plane of euthymia is her idea of eternity, இப்போ ஃபன் கேம்ஸ் போட்டால் ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டா கேம்ஸ் அப்பப்போ போடுவேன் ஜாயின் பண்ணிப்பீங்களா then my duty as her eternal familiar is to... Aw, Miko. இப்போ வீக்லி like a ஒன்ஸ் really போடலான்னு great friend. பிளான் வச்சுருக்கேன் ஆனால் சக்ஸஸ் பண்ண முடியல I'm only telling you this so you can properly understand my plan. Could you possibly spare the sentimentality for the time being? Anyway, that's enough chit-chat. Complete பண்ணிட்டோம் bro. Time அந்த for mission anti-Raiden Shogun training phase 2. Yeah. There's a part 2? Part 2 நொட்டிக்கிட்டு கொஞ்ச நேரத்தில் நொட்டிக்கிட்டு Behold! Quit following me. Come on. Don't be scared. The wind rises. Upon the gale. Cry louder. Problem bro, join. But Monday to Friday 6-7 தான் free. Okay bro, okay, no problem. 6 to 7 okay தான் bro எனக்கு. நான் ஈவினிங் டைம் தான் போடுவேன். ஆனால் நைட் டைம் ஒரு 9 o'clock மேலே தான் போடுவேன். ஏன்னா அந்த டைமில் தான் எனக்கு ஒர்க்கு ஃப்ரீயாக இருக்கும், எனக்கு டைம் ஃப்ரீயாக இருக்கும். இல்லை மார்னிங் டைம். ஏய் யா Oh my god. We're finally done. You did quite admirably. I could see. So, do you think we're ready to... How do I put this? You're no match for her at all. Wait, what? What? So all of this was a complete waste of time? You are the most important part of the plan. I know what I'm doing. You don't think I'd leave you with no chance to win bro. at all, do Saturday, you? Sunday தான் நான் ட்ரை பண்றேன். Speaking of, Saturday, Traveler, Sunday full what do you team think வர of the வச்சாங்கன்னா Resistance Army's chances?
என்ன கேம் You're என்ன absolutely கேம் ப்ளே right. பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லுங்க. Perhaps என்ன மாதிரி considering கேம் ப்ளே even their பண்ணுவீங்க visions have been பண்ணுங்க. taken from them and embedded in the மோஸ்ட்லி statue, பிசி கேம்ஸா they're இருந்துச்சுன்னா ultimately quite ஹியூமன் ஃபால் helpless. ஃபிளட் ப்ளே பண்ணலாமான்னு கேட்டிருக்கேன். You don't have அது to இது be வரைக்கும் so நான் ஒரு வாட்டி blunt. கூட லைவ் போடல. Traveler's அது the captain of Swordfish too, தொடவும் you இல்லை இது know. வரைக்கும் நான் வாங்கினதுலேருந்து. I don't mean to belittle them. It is precisely because of their ஏன்னா வந்து helplessness, because their visions have been taken from them, that their ஃபால் கைஸ், will is all the more பாங்கஸ், precious. டம்பிள் கைஸ், இந்த கிராப் கேம் அது இந்த இதெல்லாம் போடலாமான்னு சொல்லுங்க. In short, if everything goes according to plan... Oh, goodness, is that the time? I have another guest to receive today. All of a sudden, you're entertaining guests? கேம் சொல்லுங்க அன்னைக்கு என்னடா கொண்டு போயிட்டே இருக்கான் ஸ்டோரி. ஃபஸ்ட்டு முடிக்கிறதுக்கு முடிச்சிடலான்னு பார்க்குறேன். நான் கஷ்டப்பட்டு ஃபஸ்ட்டு முடிச்சிடலான்னு பார்க்குறேன். ஃபஸ்ட்டு முடிக்க விட மாட்டேன். என்ன கேம் ப்ளே பண்ணலாம் சொல்லுங்க, கேட்டு பார்க்குறேன். போட்டுடலாம். Okay, we can talk here. You asked me about the plan. Before one makes a plan, what is the most important thing one must do? நாளையிலேருந்து நாளையிலேருந்து லைவ் ஈவினிங் லைவ் ஆக போகுது எல்லாமே. ஈவினிங் 6 மணிக்கு மேலே தான். ஏன்னா வந்து நாளையிலேருந்து எல்லாருக்கும் காலேஜ் understand the situation you are facing. The Vision Hunt decree was obviously devised as a means. Yes, this is the now. We also know that every aspect of the Vision Hunt decree's promulgation and execution has been enthusiastically spearheaded by the Tenryou Commission from the outset. Ayaka was saying that every time they submitted a petition against the Vision Hunt... Yes, it's all too clear that both the Tenryou and Kanjo commissions are in some form of collusion with the Fatui. Thus, the current situation, unfortunately... So, what should we do? It will be easier for us to start with someone. So my plan is to incite rebellion in the Tenryou Commission. Rebellion? What are you talking about? After everything you just said, it sounds like the Tenryou... When I say rebellion, I don't mean betraying the shogunate. If we manage to convince her, I'm quite sure I'll give you a clue. She's currently in charge of the Shogun's army. She visits the shrine at this time every month. She also appears to be standing right behind you. Don't move a muscle. You've got some nerve showing up here in the shrine when there's an active warrant for your arrest. Don't even think about trying anything. Surrender now. You're coming with me to headquarters. Seize... Affirmative. Kujusara! It seems that you're forgetting. This is the Grand Narukami Shrine. Use of force here is strictly forbidden. Before you proceed, which of you would like to face criminal charges for dishonoring the Shogun, Guji-ai, please tell me you are not sheltering a wanted criminal here. We are just friends. I don't see what sheltering has to do with it. Tell your subordinates to leave. We have... All of you outside! As you wish. Guji-ai, I'm a little curious. Does it not also dishonor the Shogun to hide a wanted criminal at her grand shrine? You're the same as ever, Kujo-sara. No one can match you when it comes to loyalty to the Shogun. As a servant, loyalty to the Shogun is my duty. And as a warrior, I dedicate my life to following the way of the Shogun. Even though she will one day seize your vision too. The Vision Hunt decree is the Shogun's chosen course, and I shall not question it.
Oh, it's tragic. Such wholehearted devotion rendered meaningless by circumstance. Have you... Lady Guji, I need you to be direct. Tell me exactly what you mean. The Vision Hunt decree is a trap. Part of a Fatui plot to bring Inazuma to its knees. And your masters, the Kujo clan of the Tenryou Commission, they're the ones keeping the truth from reaching the Shogun. You're saying the Kujo clan betrayed the Shogunate? Yes, that's exactly what I'm saying. Guji Yae, your allegation is not only dangerous, but ridiculous. The Tri-Commission has served the Shogun since ancient times, and ever since I was adopted by the Kujo clan, I have seen and heard nothing but pure devotion toward the Shogun. At every level of the Tenryou Commission, especially from the head of the clan, he reveres the Muso no Hitotachi more than anyone. My own respect for the Shogun pales in. How could he ever even dream of acting against the Shogun? 3 days. Come back here in 3 days, and I will show you the evidence. As a Guji, there's one thing I know very well. People believe whatever they want to believe. And so, it falls to me to place the truth before your eyes. In all... 3 days? I'll be here. But if I don't see any evidence, I will demand a formal apology for slandering the Kujo clan. Also, he will have to come with me. Wonderful. Then I'll see you in 3 days. I look forward to it very much. That was so scary! Paimon wasn't expecting to run into Kujosara here. But, Miko, you mentioned evidence of the Tenryou Commission's betrayal. Why are you always asking so many questions? Of course not. I just had to say something because I clearly wasn't convincing her. Not entirely unexpected. As plans go, changing the deity's mind is a huge gamble to begin with. We can't expect to be in control of every last detail when we're facing... Okay, but what are we gonna do, though? We only have 3 days. If we want to get our evidence, we're going to need some help. Now, come with me. We must awaken the professional. எவ்வளோ இருக்கு ஆஃப்டர் 2 ஆஃப்டர் இப்போ போக போயிட்டே இருக்கு வச்சுக்க வேண்டியதான் Quit following me. That toy Tanuki just turned into a human! What's going on? Paimon's never seen one of these before. Not a Tanuki. I'm a Muchina. I'm so tired. If I don't get enough sleep, it'll stunt my growth. குட்டி பொண்ணுங்க என்ன பேசுது என்ன பேசுது Is this the professional you were talking about? She doesn't look very professional at all. She is a member of the Shiumatsuban, a genuine, bona fide ninja. Oh, wow! A ninja? So
So was that one of those legendary ninja transformation techniques? Anyway, what's the Shumatsu? It belongs to the Yashiro Commission, a secret unit under Kamisato Ayato. Now, Kamisato Ayato and the Yashiro Commission are neutral parties, so I have no... However, convincing their most chronically lazy member to help us, Here's what I need you to do. Go into town and find evidence of the Tenryo Commission's betrayal. It would not be appropriate for me... You make it sound so simple, but... Oh, for a complete out... But since the three commissions work together to serve the... Now, the Shogun's army haven't given up on their search for you yet. Don't forget, we're... சரி guys, இதோட முடிச்சு நாளைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். பாய் ப்ரோ, நைட் நீட் ரெஸ்ட். ஓகே ப்ரோ, பாய் ப்ரோ, பாய். அங்கே ஒரு கல்றோம். பாய் பாய். Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And